alternative Digitalk. Real issues, real talk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Welcome to the Mighty Drive Show. My name is Edgar Mathew Karuhanga. We are counting 8 minutes off the top of the hour of 7 a.m. A very, very good morning from wherever you're watching this show from. It's always a pleasure and an opportunity to be here to serve you, to give you the right information, to sieve it for you, and make sure that you make factual decisions at the end of the day. My name is Edgar Mathew Karuhanga. I will be your captain of the day up to 9 a.m. We were having Mr. Alfred Ssembajwe, who is the Guild President of Kampala University. We were supposed to be with Mr. Chiega Rogers, but unfortunately, who is the Guild President of MOOBS, but unfortunately, he just got an administrative emergency right now. So this gentleman won't be making it to the show. Apologies for that, but we'll be having a discussion with Ms. Farida Bikobere and Mr. Ssembajwe Alfred on the future of university leaders and university institutions in shaping the discussion or the dialogue in this particular part of Africa, meaning Uganda. So for the rest of the team, wherever you are watching from, use the hashtag #MightyDrive on Facebook and on Twitter, and just drop your comments. Where are you watching live from this morning? So sindikira address wambuli how you're feeling. Owulira otya ennaku z'omwezi zino ezi omunana omwezi guno ogwa February omwaka gwa 2022. Mbulira owulira otya olunaku olugenze lutya, kiki planninga, what are some of your set goals, anything kyoyagala okubanga oyagala sharinga konange, genda mu comment section wali ku @thealternative Uganda ku page yaffe, otekeyo comments zo, nja kuba nsoma mpola mpola subsequently, then ojja kubuuza n'ebibuuzo eri abagenyi baffe ab'olunaku olwaleero. Omwami Alfred ajja kubeera ojja kubuuza buli kimu kyoyagala okubanga omanya. Discussion egenda kubanga enyuma paka ssaawa ziri zennyini, ssaawa 3 ze twateesaako. Tuyingireko mawulire agasinzo, in fact nga tetunayingira mawulire agasinzo tukwata omubabiro. Mukimanyi we are in a month of love. Tuli mu mwezi gwa mukwano, celebrating mukwano, love, celebrating abantu abagalana, oyagala mamawo, oyagala muganda wo, oyagala mukyala wo, buli omu ag'olyango oyagala ogenda mu celebrating guno mwezi, because guno mwezi guli mu Valentine. So ne alternative Digitalk esazeewo okubanga weewangulira hamper, recording a video ng'owana omwagalwawo omubulire obugambo obwo obulungi bwonna bw'owulira ng'oyagala okumugamba, ojja kubanga osobola okwewangulira the alternative Digitalk hamper. Hamper eno ojja kubanga ogyefunira, then osobola okubanga oginyumira n'omwagalwawo nga tugenda nga tuli mu guno omwezi ogw'omukwano, what they call the day of the week of love, or the month of love. Now tutandikireko wali mu kooti Kakwenza Lukirabaseija olunaku lw'eggulo omwami ono yasobodde okubanga bamumma passport, yagenze ko wali mu kooti ng'asaba passport. In fact
yasaba passport last week, not yesterday. Last week yasaba court passport yebengo bawenga bamukkiriza okubanga afuna kyebayita medical attention oba specialized medical care ku byaliwo. Naye kooti bwe yatunudde mu nsonga ya Kakwenza Lukirabasajja yategeezezza nti nno tagenda kubanga yeetaaga okufuluma wabweru ggwanga kubanga ebizibu byalina oba health problems ezalina teziri so much severe, si nnyingi nnyo okubanga zimuleetera okuva mu ggwanga agende wabweru w'eggwanga okubanga afuna kye bayise medical attention or specialized medical attention. Kakwenza ono yakwatibwa ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi guli ogwa December omwaka oguwedde ng'ateeberezebwa okuba nga yayogera ebigambo ebya destabilizing emirembe ya omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Kyagulanyi Museveni ne Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba ono nno ye komanda w'amagye g'oku ttaka. Ebigambo bye yakozesa yabikozesa wali ku mukutu ogwamukwanira wala ogwa Twitter we yategeeza nti nno ye takkiriza na bintu bikolebwa president w'eggwanga ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Okuva olwo abadde yatwalibwako mu detention era yateebwa ennaku eziwedde emabegako awo, naye yagenda okuvayo nga yenna ayina max oba zibayita torture max ku mubiri gwe okutandikira ku mugongo. Olabira nti no bamukuba kibooko zaali nnyingi mu bisambi mwonna, olaba mbu nno bamuggyako ennyama clippers, ebifaananyi bingi ebyatambulira ne ku mukutu ogwo gwa Facebook ne Twitter ne other social media platforms. So omwami Kakwenza Lukirabasajja omusajja ono musajja mwogezi nnyo, ayogera byakkiririzaamu, ye mwami ateerya ntama era we yatandikidde wennyini bamaze okumuta omwami Kakwenza Lukirabasajja. Yes, yatandikidde awo wennyini we yali yakoma, yatandise ayogera nga bw'atakkiriza mu mukulembeze w'eggwanga ne mutabani we ku nsonga eyo. Kakwenza era yaleetedde oba nziyite the big wigs omuli ebitongole nga European Union, omuli ebitongole nga US Embassy, omuli ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abantu bonna nga bavaayo ne bayogera ku kikolwa ky'okubanga atulugunyizibwa. Era mu ngeri eyo US Embassy yafulumiza ekiwandiiko, European Union yafulumiza ekiwandiiko ng'ecriticizing government n'abo abali emabega w'okutulugunya abantu. Jjukira every human being is born free from torture, nti buli muntu okubanga yazaalibwa n'afuuka omuntu abeera inherently free, nti by the mere fact, by the virtue of them being a human being, that means they are free from torture. Kyebatera ogamba mbu no there are some liberties eziri enjoyed by people by the mere fact that they are human beings, nti gwe okubeera omuntu ekikumala okubanga totulugunyizibwa. So omwami Kakwenza Lukirabasajja yafuelinze debates nyingi wano mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga, abantu bangi abayogedde ku nsonga omwami oyo engeri gye yatulugunyizibwamu. Nga tuvuddeko awo katutambuleko tugendeko wano mu Lord Councillor ba Kampala. Lord Councillor baavaayo ne balaga obutali bumativu bwabwe eri engeri abantu abakolera ku bbala ng'ennaku zino we batera okwogera oba abantu be bayita ba street vendors, engeri gye baali bakwatibwamu aba KCCA ne central government eya wano wennyini mu ggwanga. Abakansula bakakasa nti nno babadde ebintu bino tebabikkiririzaamu era nga bagamba wadde twagala ekibuga kibe nga kigenda mu maaso, ekibuga kino genda maaso nga mulimu n'abantu nga tulaba engeri gye tukulaakulanyamu ekibuga nga n'abantu bennyini we bakulaakulana. Aba street vendors bano okuva akaddeko emabega ne mu regime y'omukyala Jennifer Musisi mubajjukira okubanga baalaga nnyo obutaali bumativu bwabwe ku ngeri gavumenti gye yali ebayisaamu. In fact gavumenti yali kuvadde planning okuba resettlinga nebazimbira obutale omwali obutale buno bwe bayita bu central markets obugenda okubeera mu buli district ya Uganda. Mu Kampala bazimba wali ewandege yakatale ne bazimba n'akatale ka usaafi awo n'owino bulijjo mweri nga baagala okubanga abantu bano batundira ku bbala babajjangawo, naye okuva olwo abantu bo basigadde nga bakyali mu mbeera y'emu, basigadde bakyali ku streets zino nga batunda ebyamaguzi byabwe. Omwaka guno gwennyini KCCA yalaunching plan egenda okubanga eba phasing out ng'ebajjako ku bbala okubanga
batandika okukolera mu bifo bye bayise ebiri designated. Kino tekyajja na bulungi kubanga olunaku olwasookera ddala mujjukira ssaawa zaalinga emu ez'akawungeezi ebifuba byabuguma abatunzi b'ebintu n'aba KCCA we twalabira bangi abagenda okubanga balwana, in fact balwana abangi ne bafuna injuries mu ngeri eyo. Twalaba abasajja ba KCCA nga bonna batonya musaayi, era yali UPDF ne poliisi abataasa bano abatembeeyi n'abatundira ku kkubo nga babataasa okubanga tebamalaawo ba KCCA. Naye ekyo tekyaleetera KCCA okubanga yeesikamu emabega, no, esigadde egenda mu maaso, esigadde ekola ebikeketo byayo ng'ejja abantu ku bbala. Naye kyebuuzibwa abantu bano bo bagenda kulagawa oba bo bagenda kubanga bakola ki? Because at the end of the day they are all human beings trying to fetch for their families, okulaba nga beekulakulanya ng'abantu era okubanga beekulakulanya nga bannayuganda. So mu ngeri eyo ba Lord Councillor bo bavaayo ne balaga obutali bumativu baabwe era bakwatibwa era barimandingiddwa paka ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwennyini ogwa February we bagenda okubanga baddamu okwapiyaringa mu kooti okulaba engeri gye banaabawaamu bail. Mu bangi n'abakwatiddwa mwe muli Speaker omukyala Zahara Luyirika ono aviira ddala wano wennyini, omukyala yakwatiddwa oyo, mulimu omwami Mr. Mosh, mulimu bakansula ab'enjawulo. Era n'olunaku lweggulo twabadde wano ne kansula w'Ewandege omukyala Kemigisha ng'ayogera ku nsonga ezo zennyini. So katulinde tulabe ki ekinaakolebwa oba what will be going in a few days. In fact olunaku lw'enkya bajja kuba bakomawo mu kooti okubanga babawa bail, okubanga baweremba n'emisango gino nga baweremba nagyo okuva wabweru. Eddakiika zino ziri 18 zezaakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Amannya nze Edgar Mathew Karuhanga okubanga mbaweereza ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyammwe erya Uganda. Twerabira nti nno tugenda kubeera n'omwami Alfred Ssembajwe, ono ye Guild President wa Kampala University. Tutandika okubanga tunyumyamu emboozi tulabe engeri gye tusobola okukyusaamu narratives. Then tugendeko era wano mu ggwanga remains z'omwami Father Simon Lokodo zaddizibwa ku butaka wano mu ggwanga olunaku lwali lwa Sunday sabbiiti ku Sunday awo we baleeta remains z'omwami Father Simon Lokodo. Era olunaku lw'eggulo waliyo special service eyakoleddwa wali ku Christ the King Church okubanga basabira omwoyo gw'omugenzi wadde omulambo gwe gwennyini tegwabaddewo, wabaddewo just ekifaananyi kye kye badde batadde wali ng'abantu bagezaako okubanga bamujjukira. Father Simon Lokodo musajja yali teyeerya ntama, musajja yali ayogera ensonga gy'akkiririzaamu era paka ssaawa zino eggwanga alijja kuba limujjukira mu ngeri gy'ayisizaamu oba mu ngeri gye yeeyisaamu. Musajja eyavumirira ebintu byayitakkiririzaamu, yali musajja alaga standpoint oba abantu kye batera okuyita abamu we bagamba ba extremist nti ye waliyo ebintu byayita tolerating oba byayitakkiririzaamu. Mujjukira mu nsonga za Desire Luzinda Father Simon Lokodo yavaayo, mu nsonga z'okwambala obubi Father Simon Lokodo omwami oyo yavangayo n'ayogera ki kye yakkiririzangamu. So olunaku lw'eggulo bamusabidde era tusaba nti Mukama omwoyo gwe gulamuze kisa. Then tugendeko wali wabweru w'eggwanga mu ggwanga erya Senegal. Senegal be ba African champions oba omwaka 2021 under the leadership of Mr. Sadio Mane. Sadio Mane is the forward of Liverpool FC. Omwami ono yalaze ki kyasobola okubanga akola we yaleetedde eggwanga lye eya Senegal okubanga bawangula ekikopo kyabwe ekyasookedde ddala mu history ya omuzannyo guno ogw'omupiira. Senegal ebadde yatuukako ku finals 3 naye badde tewangula nko final n'emu paka Sadio Mane we yabasobozesezza okubanga bawangula ekikopo kino. According to reports eziva mu ggwanga lino erya Senegal, president waabwe yadeclarinze a national holiday okubanga bajjukira ekikopo kino oba okubanga bajaguza ekikopo kino kye bawangudde. Ettiimu eyo eyawangudde ekikopo kya AFCON eya Senegal erimu abasajja bakubira ku Bulaaya awo era abasajja bamanyi omupiira bulungi. Ndowooza basinzeeko just ka etiquette ke basinzeeko Egypt. Wadde olina okwebaza Egypt because Egypt ly'eggwanga erisinze okubanga lireeta abasambi abazannyira ewaka. So abasambi abali mu ttiimu ya Egypt abasinga bonna bazannyira mu Misiri
mu tiimu ngazi Al Nassr ne tiimu endala right there zi Pyramids zonna mu batera okuzanyira mwe babajje era ku tiimu yatandise abasambi 7 bonna baade bazanyira omupiira gwabwe ogw'ensimbi nga baguzanyira wali ewaka mu Egypt. Kikulaga ki? Kikulaga nti omupiira gwa Africa gutandise okubanga gweyongera okubanga gukulaakulana era mu ngeri eyo kochi yawangudde ekikopo kino aliyo Sisi oba Sise abantu abasinga mu mumanyi yasambirako eggwanga lino era Senegal be yali mu tiimu eyo eyakuba omupiira ogwali omulungi mu 2002 omwali Senegal yagenda netuuka ku final za AFCON wadde tiimu eya Malindoza yabakuba no yali Cameroon. Yes, Cameroon yabakuba wadde nga basamba omupiira gwali mulungi nnyo ogwo mwaka era bagenda ne bazanya ne World Cup yali mu Tokyo Japan ndoza mujjukira yali South Korea no, mu 2002 yali Japan ne South Korea ndoza be bali bategesa ababiri abo aliyo Sisi era yasobola okubanga asamba omupiira gwali mulungi nnyo. In fact balyoke bakube ne defending champions yali France by then mujjukira France ya 1998 eya Zinedine Zidane gye baalimu eyo yali ekomyewo kuba France eyo eje bouncinga ewangula World Cup mu 98 eddamu ewangula Euros mu mwaka gwa 12 so mu 22 tiimu ene ya Senegal yavaayo ne shocking ensi bwe yakwata neekuba eggwanga lino eria France ba defending champions aba World Cup ne ba champions ba Euros we bajja mu kibinja twaba Senegal yabakuba goal yali emu ku 0 ndozo omupiira amugujjukira bulungi alaika Diouf Papa Diouf ye yakuba goal eyo. I'm not yet sure naye ng'omwami ono yali mu aliyo Sisi. So Sise ekikopo ekyo kyamulema okuwangula ng'omusambi yatuuka ku finals yali musajja w'amaanyi njukira in fact n'ekikopo ekyo kya AFCON kye baawangula ekya Cameroon aliyo Sise penalty yamulema penalty yamulema ne Diouf n'emulema abasajja baali ba senior players nga basatu baalema penalty against Cameroon ne basobola okubanga ekikopo kibayita mu ngalo. So yakomyewo na bouncing back nga coach nasobola okubanga awangula ekikopo kino ekya AFCON omulundi gwe ogusoose wadde abadde akituukangako naye nga takiwangula ne mu 2019 mujjukira baali bazanya Algeria yali atuuseewo awo naye paka ekikopo kino ne kimulema okubanga wangula naye yakomyewo nga coach nasobola okubanga awangula ekikopo kino ng'akiwangula eggwanga erya Senegal the Lions of Teranga basobodde okubanga bangi nnono mwalaze obusosoze abantu b'e Maserengeta ya Africa mwenna mwalaze obusosoze in fact ne West Africa amawanga gonna gaade gali behind Senegal really because the other ones are Arabs and you are blacks so you decide that you know what fere tugenda kuwagira abasajja ba Egyptians era eddogo lyammwe lyakoze abasajja bano aba Senegal basobodde okubanga beewangulira ekikopo kyabwe ekyasookedde ddala a team that really brought that really brought smiles to Ugandans and the rest of Africans. Senegal buli omu yadde akimwagaliza abenga akiwangula nange kenyina adde njagaliza Senegal era yakiwangudde awo nsobola okubanga ngamba safe side twakiwangudde. You know that is how Africans are. Omusangalaga twaguza oyo twaguza Drogba twaguza ngoyizo gamba sente zo wataddeko mmeka ku musambi oyo gwe mwaguze naye ngoyizo sanga nga tewali 10 kye yamutaddeko. Mwebale nnyo abadde balaba the mighty global news updates amanya nze Edgar Mathew Karuhanga okubanga mbawa amawulire waliwo omukyala eyakwatiddwa wali ku Entebbe airport myaka 26 yabadde agezaako okukusa enjaga abenga agitwala mu India yakwatiddwa yadde agezaako gitwalira mu bitundu bye ebyekyama so bagikute pallets zabadde 90 pallets of narcotics era ze bamukute naye ero yagenda kubanga akwatibwa nga avunanibwa by the government. Then ndoza kamalirize ni omwami permanent secretary owa Ministry of Finance gwe batera okuyita Mr. Ramadhan Ngobi. Abantu bangi gwe bagambe yagwa mbintu Ramadhan Ngobi musajja yali very very humble. Yavuddeyo n'agamba government egenda kubanga eteeka ssente mu buli venture gy'eraba nti buli omu n'asaba government mutuwe ssente enaabe bateerako ssente no tegenda kubanga ekikola. Bannange eddakiika zino ziri 24 ezakayita ku ssaawa in fact ziri 26 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Muzikirize mpumulemu katono wetukomawo Guild President Alfred Ssembajwe agenda kuba neegattako Farida Bikobere bagenda kuba nga beneegattako tutandike emboozi paka ssaawa 3. Keep those comments coming through. I'll be reading them and any messages, the calls you'll call in live in the second hour. Teddy Tenja ajja batterako ennamba mubenga muziraba mukube essimu leka tunyumire Mighty Drive. Nze Edgar Mathew Karuhanga. Let's go for a short commercial break.
The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. How you beautiful Ugandans, it's your girl Ssetendekero. Welcome to the fancy floor. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape. I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. We shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Ssetendekero. It is the fancy floor. Nze omubejjalu wedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano wetugenda okuba nga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage gaba masannyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omwo nno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga ez'abavubuka, eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana. Togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna ssaawa 11 paka ssaawa emu ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digitalk Uganda. Tugenda batutunuulira embeera z'Abannayuganda, baganda baffe, bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunuulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdul Latif and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Digitalk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Digitalk, real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Yes, 30 minutes past the top of the hour of 7. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Welcome to the Mighty Drive Show. Messages amwezi no ziraba nyingi nnyo mwebale kubanga muli tuned in. Andaba Mike Tamale, thank you so much. Mugisha Jimmy, thank you so much. Kuliko Brooke Williams, thank you so much. Kuliko Penina Angel Wanga, kuliko Tumusime Kato, thank you so much. The discussion is underway. I have the guild president of Kampala University. They call themselves the Kampala's no, Uganda's only chartered universities, I think. Yeah, what's your Kampala's Capital's Chartered University. Yes, Mr. Alfred Ssembajwe, guild president. But he's not only a guild president, he's a journalist who has worked with different brands. Ajakuwa zibanyonyola musajja yogera era mulaiko muzi exclusive nyingi
zaakoze. Musajja ali so brilliant era yajja n'asobola okubanga wangula akalulu ka ssetendekero owa Kampala University. Wadde wali abantu abakya disputing akalulu ako, omwami Ssembajwe ajja kuba bitunnyonnyola. So keep the conversation coming. I have been joined by a fabulous lady. She is called Miss Farida Bikobere. Good morning, Farida. Good morning. How are you doing? I'm good. Thank you for looking smart, as always. Alhamdulillah. Buuzako abatulabe. Abatulabe ba olunaku lwaleero mbalamusizza Farida Bikobere gange. It is the Mighty Drive. It is a Tuesday, the 8th of February. It is the month of love. We have a bamikwano participating, record yourself in a 1-minute video ng'osuusuuta ng'owaana omwagalwa gw'oyagala agenda obeera Valentine wo otubuulire n'ensonga lwaki era omuntu oyo yaani. That person might be your mother, your dad, your boyfriend, your husband, your wife, your girlfriend, anyway, even your sister or even a friend. Abatalina temusobola kubanga toyina brother wo, toyina maama wo, toyina taata wo, toyina baganda bo, toyina ensi eba yakuvaako gwensi Mukama Katonda aba yakwerabidde nnyo. So banaye you participate. WhatsApp number ngenda kubanga ngisoma gye bujjaawo gye tusindikako bu video. It is a 1-minute video. Giweereze ate osobole nti okubanga owangula Valentine hamper tugenda kubanga tugigaba next Monday on Valentine's Day. Waliwo yabuuza nti hamper erimu biki? Ebirabo tebabyogera atugjeeko amaalo ebirabo tebabyogera. Our quote of the day is hamper tetwogera bijirimu anaagiwangula bw'anaaba ayagadde okubyogera. Yes, kiri muntu kimanyibwa nnyini kyo. So wanaaba ayagadde okubagamba bye yafuna naye hamper ebirimu tebabyogera. Our quote of the day is, if you have successful people around you, it is because you are a success yourself. The opposite is also true. If you have strugglers and failures around you, it may be because you are one of them. Yes. Because you are what those people around you are. Bw'obanga abantu attracting bebo, even us women. Bw'obanga abasajja abakukwana bebo, that is your level, my dear. Don't say mboza abasajja, njagala musajja avuga motoka. Bw'obanga level yo tenatuuka era abo abakukwana, that is your level. What you have to do is work on yourself and you elevate yourself such that you can attract the people you want. Success attracts success. Like attracts like. So ebintu bino byogamba atenze, because what you radiate around you, it's because we speak with our words mouth, and then we speak with our souls, and then our spirits, and then the mind. So what you radiate, what comes out of you is what people get attracted to. Onagambia, I disagree with that quote. and it is okay. Today's quote is violence. I disagree with it. Check all aspect gy'oyingizaamu ey'okwana so obuzibu yesinza oleeta obuzibu kyogereddewo n'omulala naga today's quote is violence. No, I am not being I just want to be real. What you attract is what you are. But we are in a generation, and I want to pick Mr. Ssembajwe's mind. We are in a generation where ladies cannot afford to go to, for example, to Cafeseri, but they want Mr. Ssembajwe to take them to Cafeseri. Yabalira ku budget yo fulfilling fantasies. What do you think about that? I think ensi eno ffenna etumala abalina n'abatalina buli omu alina w'alembeka. You know, okulembeka kitegeeza butabana. Kakati yalembeka kwalina sirabawo problem. I think we kati yalembekera ku nze. Kibayita okulembeka. Ekoti ya President Museveni. Museveni yatuyigiriza nti buli muntu alembeke. So omukyala abakulembeseeko. I think it is very okay. No, I'm getting to her. Mr. Ssembajwe is also a witty gentleman, full of fun. Osuzo kyase. Obulamu buli bulamu. Mwebale mukola, mwebale kuteekawo environment ennungi bw'eti. Tugezaako. I think this is very beautiful. Wow. Yeah, we are redefining the social media narrative. We want to give professional information to people at the comfort of their homes. Nga we batudde wali asobola okulaba ebintu ebiri of quality, si bino ebya blogging. Ngenda kuwa fact ku kyenda by'olwaleero. Yes, sir. Negative radio in 2013, that was Galaxy FM. Kakati bwe nalina kegata ku radio omu n'ampa comment egamba nti wandibadde wakabi singa ogenze ku radio nene.
you are good, you have a good talent, you have a voice, you have what? Genda ku radio ey'amaserengeta wano mugimanyi. Kyali kirooto kyange okuleka ku radio nene mugamba kangende wali. Nengenda ku Galaxy ne tutandika radio eyo. Ne tuperforminga. In fact, amannya agasinga agali mu drives. Zali inputs zaffe. Kulaba nga tukola ntusetinga radio eyo. Nensetinga newsroom ey'omutawaana. Ati nenfuna chance nembeera editor. So when I was called to go to CBS FM, bampita ngende mpeerezeeyo nga Barnaba agenda mu kalulu ne bangamba nti baagala bantwale. Naye omu ku babosi yagamba oyo muvubuka mulungi but radio gyakolako ya Facebook. Kuba by then twakolanga Facebook parties almost every week. Hey, radio ya Facebook olwaleero buli radio ekopi ekintu Galaxy kyekola. Ne bakyusa ne be rebranding nga ne radio eyo kweri. So natula wansi ne ngamba buli kimu kisoboka mu nsi eno kavuna otandika, you know. So I think this is also good, and I know with time we shall also have other channels coming through. Wow. Great. Naffe kye twagala okubanga tulaba ekintu kyaffe nga kikula. Ngenda kutandikira ku nsonga y'akalulu. Akalulu ku kaali katya? Tulina ebigamba buddo kalimu amankwetu. Kalimu okubanga abalala babalemesa nga bashapinga nga it's like you are a state owned project. For example, if we are in Kenya politics, you are the Raila Odinga. Waitawo no nenga, it's like all odds were for you. Oh, I understand. Kituufu bakicha. Kakati okutegeera akalulu eno okutegeera nti akalulu process. Si ballotide si lunaku lwe tusuula. Process etandika ne consultation etandika n'okumobilizing funds etandika n'okulobbying etandika n'okunoonya buli kimu. Ebyo bingi era bibeeramu obuvuyo bungi eyo gye twayita yonna. Kati bw'obanga oyingidde akalulu olina okwetegekera ebyo byonna n'otegeera nti omuntu bwe nvuganya naye alina challenges ki, alina weaknesses ki. Nze nasoma akalulu ka Kampala University nenketegereza nenkitegeera nti Kampala University erina problem emu. Buli guild president alina okubanga alina qualities za PR ng'asobola okwogera university, ng'asobola okumarketinga university. Nagenda okutunula ku bannange be nali nvuganya nabo nga bapolitician bonna nga tebasobola kumanya wa olina okulembeka. Kye nakola ne nkwatagana ne byonna byoyogeddeko okumanya ni nannyini university, ne mmanya engeri gyosobola okupushinga university, ne marketinga bulungi. In fact mu 48 laws of power bakugamba nti olina okufuuka enkoko enjeru obeere ng'olabika nga when you lose people will pick you ne bagamba nti we can move with you. This is what I made. Ne mpitawo ne tujja mu kalulu kusaawa Ssembayo akalulu twakaluzinga ku ballotide naye nga tulina backup emanya nti process yalimu amankwetu nti waliwo policies eziri uniform ne bwogende Harvard nti guild president alina okubanga is an academic excellent. Of course. Alina okubanga ayita toyina beeramu na tosobola kulembera abaana bayita gwe ng'ogwa. Ekyo kikulu nnyo mu marketing kubanga ye PR. Kakati bwe baakiremwa okukitereeza ekyo ne mmanya nti that is where we must fetch our victory. Iranze ne tugenda mu kalulu. By the way, nagenda mu kalulu katokubulira ekyama nga kimanyi sobola kawangula olw'ensonga nti nali simanyiddwa mu satellite campuses kuba campuses nyingi. Ziri mukaaga. Wabeere mu Malisi okugamba nti oyo omuntu wa VC, muntu wa state aze kuwonoona bino ebyo nonna byaliwo. Kati nze ne nyweza main campus. Bwe naginyweza obulungi ne nkimanya nti bw'owangula main campus ngulinawo omugongo nobody will come against you. Era kye nakola. Kano ne tukawangula mu ngeri zonna mu mateeka. Okuba oli kakyagalo gamba gali wesimbe naye yakasinga ne tukawangula mu mateeka. Teyina bipapula. Yawangula naye bipapula. Yakasinga yafuna numbers ne tuwangula mu mateeka. Nze nalina okubeera omutuufu. Okay, kati owulya kitegeeza wenyiga ku bantu nga tebakwagala kuba tebakulonda. Nedda. Abantu tebateekeddwa kutwagala. Bateekeddwa kutegeera bitukola. Kati babitegeera ne bategeera nti ono okubeera n'omukulembeze gwe tutaagala. Teri n'omu ya striking nga okudemonstratinga obuwanguzi bwange babukkiriza olw'ensonga baakitegeera oluvannyuma nti yes this is the best person. Kuba kalu process nti wabeerawo n'embeera egamba nti singa wabeerawo kino tukola tutya
titugenda mu kooti byonna byaliwo twabiyitamu abantu ne bakkiriza banaye mukitegeere Museveni mumulaba oyo yagenda mu kalulu ka 80 ng'akimanyi bulungi he was the last candidate ng'akimanyi bulungi talina yadde wakiikirira kubanga that was a parliamentary system gyayagala okumyawo olwaleero yalina legislator omu yekka yaliwo Kasese minisita Kiyonga Crispus kati Crispus Kiyonga yawangula Kasese n'agaana okuyingira parliament kubanga bo baali bakimanyi tebaagala buwanguzi baagala buyeekera hakati buli muntu abeera ne strategy ye ngoli tayagala buwanguzi ayagala buyeekera kozi Museveni yakimanya tasobola kuwangula wano kalulu DP yali yamaanyi nga UPC ate yankizo nnyo yesalawo so at the end of the day n'akimanya nti alina kubeera mu buyeekera n'awangula akalu yakawangulira mu nsiko nawe yali strategy yo togenda kwagala buwanguzi bw'abaana nayo kugenda mu mateeka because wamanya ekituli we ekikulu Victoria ekikulu kya byonna Victoria muntu agenda kubuuza nti walidde ki abantu bagenda kubuuza kimuntu onyirira ulya bulungi oba ntegereka bulungi nobody will ask nekibo ulya biki nedda sebo tete ebibuto bijja mbi questioninga ekikulu nti onyirira nti bajja okwagala okumanya so nze president wa Kampala University ate abantu bali happy abayizi mbalaba abayizi ba Kampala University leero bajjidde ku mukutu bangi ddala bali happy banyumiddwa kale isoko tubuliye oyingidde office kiri kitya otandise n'ebintu ki because nze nsomedde ku ssetendekero wa Kampala University yange that was my university so mwena abandaba thank you so much I'm a product of Kampala University but there were challenges when I was still there and I have not been left for long just last year when I graduated challenges have been there missing results mulimu policies abana zibatakiririzaamu ba lecturers missinga otandikidde ku kigwenga guild president ekibuuzo kyobuuza kikulu nnyo ate era abayizi abali ekibaba basuubira president okutandikirako missing results ba lecturers ensonga nyingi naye ekizibu kye tulina amatendekero ga Uganda nti bafuula education okufuuka business nti kakati buli ayingira mu system ya administration mu university ayagala ku minimizinga costs neerabira nti eri business nti business erina okuba ne turnover olina okussaamu gemu olina okumanya institution eno nti erina obukulembeze obw'enjawulo erina departments ez'enjawulo zireke zikole existing university etambule katuli mu system nti tu operating the abnormalities nyingi nagenda okujja mu bukulembeze nga mugenda graduatinga kusobola kutandika kukola bulungi najja mu April ne tumalako ne tuwumula ne tuyingira covid ne batuggalawo kati batuggalawo waliwo issues ezaaliwo eza missing results nga nyingi nnyo abaana nga bakaba teri results teri system kagamba eri defunct kyekigamba ekituufu kati twalina okutandikirawo mu holidays okutandika oteekateeka university naye njagala otegeere nti mu myaka egiyise emyaka nga 10 egiyise nze omu nina kampuni emu gyenkola bagita VIP twatandika project egamba nti Uganda erina okwembracinga online tutandika okukitegeera nti system zonna mu Uganda zirina okutandika okuba ne backup y'okutegeera nti online is the way to go yes it's the future naye amatendekero n'abantu abasinga bali mu kukitegeera kyovula nti olwaleero nze njagala okwogera in disguise nti nebazanye ya covid atuyambye nnyo okwapreciatinga some things we've never imagined tulina okukyuka tulina okumodifyinga ne tutegeera nti olwaleero omwana ali olubuto tosobola okumuboola asomere gyawulira comfort kati Edgar osobola okubanga olina omulimu ngogamba nti nja kukola nga bwenkola kinga bwensoma tulabye abaana bangi ngasobola osomera ku beach akatabo ka novel n'amala okuwugamuko eddakiika 50 akawungeezeeyo n'akwata akatabo n'asoma ate n'akategeera natandika okwogera literature nga yamuwandiise yengeri y'okusoma abazungu gye ba adopting emyaka mingi egiyise ng'omuntu asomera mu comfort ye kubanga okusoma si kusoma kukuraminga okusoma kulowooza mu Uganda tusoma we started to remember not to think kizibu kya Africa kati challenges zonna ezizze missing results eza biki zonna zijjala kuba nti tukifuula nti omuntu alina kuweerereza ng'ali awo you know ba operators balina kubeera ku university era baje kuwa excuse bagambe nti obuzibu obuliwo president nawo bulaba ba operators ba admins babadde tebasobola kutambula kujja ku university you know naye nga ba admins ba system ya internet gitwa adoptinga emyaka 5 egisobe emyaka 10 egiso kubanga university yake eyo jama ku 1999 so tubuuza systems zino zali developed oba twalowooza nti tusobola kutambulira mu analogo nga bwe tulembeka bwe tuteeka mu kitononyo so nze ndowooza nti obuzibu obumu bwe nsisinkanye nga guild president wa Kampala University bugenderere
ate nga ebigendererwa byabo bayinza okuba tebabitegeererawo abannannyini university. So nekifuuka ekizibu wakati wange okujja okumatiza abaana nti bannange sinsobi yange naye bino mbyogera bino mbigamba system nti abaana bambuuzanga ebibuuzo ne bangamba president how can we pay tuition nga teri max mu system nga kitegeerekeka ne university yongeye kugamba twagala 60% ku mwana ajja tuition ku muzadde nga ayagala kusaba results ya semester wedde teziriyo. So ebintu bino byonna babimanyi era njagala okugamba abayizi ba KU ne universities endala zonna tubyogera kuba nange ndi muyizi nesasulira I'm a self-sponsored student nesasulira nkimanyi mbyogera nesasulira almost 70%. Imagine the president mbadde banyina kuzina ekintu kya no my dear kyokola banze bwe nsisinkana omwana nga addira omulimu gwange n'akifuula nti nteekeddwa kumukolerera nga mukulu Museveni bwe yagamba I'm not somebody's servant by the way ekyo nkibagamba nange abaana mbaweerezaako kyensobola nange kubanga eri business si yange basobola okugoba n'ogenda ne basigala nga batambula osobola okugenda nange nsobola okugenda university ate basobola okunnemesa ne bannemesa nesikola ne basigala nga weebali omulala najja nayingira mu bukulembeze ate ye n'akola eddakiika zizina mukaaga ze zakayita ku ssaawa emu ey'okumakya mwabakatwegattako omwami ono gwendi naye bamuyita Ssembajwe Alfred ono nno ye guild president wa Kampala University. Ebigambo nno byayogera oluusi ogamba birungi oluusi birina gwe bifumita. He is a man who does not know how to miss his words. Njagala nsooke nkubringing a narrative eri ku ssetendekero ya Kampala University. Tuli mu kulaba there is a gradual fall, and I'm going to say this without fear of contradiction. University yeyina engeri gyeri mu kugwamu by the year eddirira mpola mpola, and for magnanimous institutions like those ones is ennene togenda giraba nga egudde mulundi gwo Mr. Ssembajwe egwa gradually egenda okutuuka wansi nga there is no way you can recover it ogiteeka waggulu. Waliwo ebintu byetagenda kwogera wano kubanga byama nga ffe ababadde ku university banya okuba tokuba ozize. Yes. So mukama wange engero zize ngezaako uyanjikiriza oyo sebo tugenda kukolera ki that gradual fall in terms of the policies, in terms of the seriousness, in terms of the work etiquette. Mulimu no grievances, mulimu a bit of dictatorship in our university. Definitely. Sebo, how are we going to deal with this, and how are you dealing with it in your own perspective, and maybe what can you tell the students or the administration to adapt in order to prevent this eventual demise? Okay. Njagala okugamba universities zonna ne institutions zonna mu ggwanga lino nti nga bwe tuteeka oluseke mu bazadde nga tubasaba tuitions nga tubasaba fees mu kindergartens mu secondary school mu high schools nga tusaba sente zino nga tukama bukamya abazadde tukitegeere nti tulina obbawa service ate service nga it is a quality service. Ekyo njagala universities kitegeere n'amatendekero gonna. Kati obuzibu bwa universities n'amatendekero agasinga wano mu Uganda business eno egenze neyonoonekera ku nsonga bbiri. Ensonga ebbiri, ensonga esooka nti abantu beerabira nti ne administration bagisoma tebagigwamu bugwe. Ebintu tebabigwamu bugwe. Administration bagisoma. Omuzadde taateeka talina kugamba mutabani we nti kitaawo omwana ategeererawo systems aziraba zitambula. Era wakugamba mbu oyo taatawo omwana nga buli ssaawa olina omujjukizo oyo taatawo omanya kwekakaateekako oyo waliwo alina by'atakola owo tebalinamu kujjukizo taatawo. Guild president wa university alina kunyonyola abantu nti nkola abantu babeera batestinga ne babiraba nti bikola. Kati obuzibu bwa university zitukakalwampako kutegeera nti zikola. N'ogibuuza gawunizi ziriwa ne bakunyonyola nti omutunzi gwe twalina materials zamuggwako. Kagamba nonyonyola omuntu ekintu kyolabira ddala nti kyabufere nnyo. Bino nze sifaayo nesasulira tuition ekyo kyekisooka ekyokubiri. Abaana baba no comments bastadde ndo una agambye undergraduate gowns are still missing since 2019. Nze sifunanga nange na yange. Kati ekyokubiri oli n'asigala nga alembeka sente mwaka ku mwaka emitwalo 3 oba 5 ninga ali happy yakunyonyola ekintu kyekimu nti material yaggwayo. Omanyi gundi yaffe material yesinga okunyirira mu Eastern Central Africa n'ab'ebyobufuzi bagitwala tugana omutunuulira n'akulemerawo. Kati ebintu ebyo njagala nnyo tubirowoozeeko nti university tugisaamu kingi ate tugisuubiramu kingi. Bw'otunuulira kyetuddiza kitono nnyo omuyizi kimuwe oba obuntu butono nnyo emitwalo 3 egya gawuni n'omutwalo gwa ID bw'ogujjako ku kasente omwana kakuwa okogga kitundu ki ku mubiri. Bwe buzibu bwa universities
bwe zirina okwetola ensi yonna wano mu Uganda okusinga nti batunuulira bizinensi zaabwe ne batunuulira amabanja ge balina mu bulago ne baagala nti omuyizi konna kaleese kagende ku mabanja ne mwerabira nti eno bizinesi erina okula taanova nti omwana bwajja bwe nayogera ekirungi ku keeyo nga ngifulumye oba mubuzi oba ki n'omulala agenda kujja the more you make turnovers the more business weekulira omuyindi we yatusingira so business ziri mu kugwa eza universities olw'ensonga nti administrative skills ezo ze tulina okutambula nazo abantu bazireka bali mu ogundi nno mumanyi kayingire marketing kono kayingire accounts kubanga muganda wa gundi kubanga mwanyina wa gundi at the end of the day bwakwata n'avuba n'aziteeka mu ggwanika gwengo osanyuka you walk scot free mu ngeri mubendera so nze ndowooza kyekizibu kya universities bamukulu mu kibi bwe baafa universities zaabwe zasigala zitambula oba kale zirimu obulema St. Lawrence n'endala zonna olw'ensonga nti twalemu okumanya nti university eno ekigitambuza si bantu systems kankuba kasembayo nga ngezako kunnyonnyola abafirika bannayuganda in particular tulina enkola egamba nti bw'otegeka meeting katugeze olwaleero mbadde nina interview eno wankubidde wiiki namba nongamba tulina interview nkedde nentuuka mu budde mulala ayagala omukubire kubanga abantu balowooza systems zibalinda naye ku kisaawe ky'ennyonyi bw'oba bakugambye nti ogenda kulinnya flight ya ssaawa 2 olina okubeerayo 30 minutes before bw'oyisaamu eddakiika ekuleka kitegeeza systems zo weeziri gw'ozisanga so si zo kusanga kati universities ne institutions zikifudde ne systems ze zirina okutugumiikiriza ekyo kya bulabe kigenda kutta education ya Africa efuka ya kwegumiikiriza so ng'erina kubeerawo ng'eri strategic yerina yo okutugolola kye tulina okukola tulowooze ffe ng'eggwanga erijja because Farida has something to say. No, I get the missing marks nagamba bamwale excuse mbuba lecturers tebasola tambula kugenda ku university. But again, these missing marks have been there even before COVID. Ngabana ba missing results, ngabana teba graduating because of missing marks. Nenga wazifuna paper, nibakulaga nti wakola. That was a lame excuse. And since tugenda mu role of student leaders to shaping the national politics, I would really want to hear from you. What are you doing ku zino penalty zebateka kubana for late payment of tuition ateka kwa 5% no isawo mwezi mulande bakongera ko 10% bakutoeka ku 30% as a good leader. What are you doing? Zobuzi wenina siri violent era and we don't want a violent person. Mukulu katerega mukwano gwanga is a personal friend sisobola kugana kukyogera I know mukisa gumonti sisobola kwekalakasa ninga nsobola okugamba abana ne basituka ne babanje ebyabwe you know njagala nkubulire abamu ku boogezi betujjako ebigambo Muhammad al-Maliki Shabazi yagamba bw'ati nti ekiseera we kituuka ng'eddembe ligaanyi omuntu muteeke mundu ku mutwe aseseme ekikyo violence is inevitable where peace fails bullet or ballot violence is inevitable bullet or ballot eddembe bwe ligana kubanga baabattanya abaddugavu mu America okumala ebbanga ddene kuva mu myaka gy'olukumi nga basirise ne babagaana okusoma obulungi ne babagaana okusoma amateeka baleme kutegeera nsinga bw'etambula dynamics ne babagaana okusembezebwa mu byobufuzi ne bagaana okubateeka mu justice ne babagaana okubateeka mu poliisi ne basirika bwe baasitukira mu ddiini bwe baasitukira mu ddiini obusiraamu kasita bwabategeeza nti osobola you know abasajja ne batuula ba Elijah Muhammad ne bategeeza ba Muhammad el-Malik Shabazi Malcolm X nti musobola okwerwanako ne basituka olunaku lumu ensi yatereera yala okugamba baganda baffe bonna abakulembera universities nti bino ebintu byetukola abaana babiraba ne chance gye balina eriemu nti the biggest population are the internationals munnange ne bookera enkya n'ogamba nti tubeeko kye tukola bo bali happy kubanga abamu bali wano mu bumenyi bw'amateeka ba international students ekyokubiri abamu bali wano eno bali happy ne systems nga bwe zitambula balaba bipya biri balina kiri more than enough yene bwatakola ebintu ebimu asobola okufuna embeera emuyisaawo kati ffe abatono abali ku universities ba nationals abasobola okutuuka ntubeera nga tunyigirizibwa ekyo njagala abaana akitegeere sinti sisobola kuteekawo movement naye otunulamuko n'oyogera n'abaana 15 babiri nga basobola okutambula naawe kati buli wotambula n'ababiri ofuuka enkoko esobola okukubwa ennyo enkoko enjeru kati awo n'ofuuka ekizibu nti bonna baganye oku-appreciatinga movement esobola otereeza systems naye njagala okugamba mukama wange akulembera university eno ne universities endala zonna nti abayizi betukulembera bantu bakulu
abalina kye bagatta kuba professors ababasomesa kubanga amagezi bagajja mu ffe mu ngeri emu oba endala titubategeere tubawulirize tubayambe teri nsonga esasuza mwana late registration ng'azituusizza we venture out and go work tunulira omwana okime is he or she a self-sponsor nti ye nsonga ki mutedde okubeera late nti omwana ono talina maximum systems abadde anoonya akasente akajja yonna gy'akajja akatuusizza lwaki simuleka akola ebigezo nakigamba Derek avunanyizibwa ku nsonga za accounts mukwano gwange ne mugaa Derek please do this nakikola njagala okumwebaza ebintu bino mbikola ebimu nakuŋŋanya empapula nze nalwawo n'okuregistalinga nze ng'omuntu nze omu ku baasembayo ne ŋŋamba kangendeko mu kifaananyi ky'abaana nange nneme okuregistalinga amangu ennyo ŋŋende ku baana abasembayo ndabeyo omuntu yenna n'agamba pellet era ne nzikwata empapula z'abaana ne nzitwale wamu ku Derek ne mugaa Ssebo signing empapula z'abaana na signing nangamba okay it is very okay naye Mr. Alfred ngenda kuziteekayo aba ne mugaa nedda be considerate abaana bano banoonyiza ssente nga tewali maximum systems baleke bagende bakola ebigezo so njagala okugamba universities ng'amaliriza ku nsonga eyo nti ffe tutegeera era ssente ffe tuzinoonya ne tuziteekayo kuba kati abazadde batono nnyo abatunulira universities batono nnyo okirowoozako gwe nga akulembera ettendekero lya university n'okimanya nti abazadde ku spectrum abazadde bameka abakwata ssente ne baziteekayo oba abaana bano beewaayo n'okwewaayo abamu ne bakola bizinesi mu mibiri gyabwe okusobola okubeera ne tuition bangi obalaba obasisinkana nagamba Alfred munnange nze gwolaba nfunyeemu obuzibuzibu obwakanoona kali bambi n'omutunuulira nga tosobola kumumalawo mu ngeri emu oba endala so njagala okusaba universities zibeere considerate okukimanya nti bizinensi eno bw'enaayonjowala omuyizi ajja kukuwanga n'essente nga tanaba kusoma aziteekengayo nga tanaba kusoma omuyizi ava mu ttendekero nga ddungi lisinga ne university avudde buddo avudde King's College buddo agenda otuuka ku university ng'ali mu kindergarten improved kindergarten kakati ebintu ebyo byabulabe nnyo eri universities ne institutions of higher learning tubimanyi era tubyogera era tubibagamba ne kakati mbibagamba naye munnange bo bakifuula nti business eno ya autocracy is a very big one olowooza mukulu Katerega olowooza omukulu Katerega saawa zino God forbid nga yawumudde ssetendekero ya university asigalawo ekyo genda kiddamu nga tuvudde mu bubaka buno. Ladies and gentlemen, thank you so much. That is Mr. Alfred Ssembajwe, who is the Guild President of Kampala University. He's a very outspoken person who's talking about issues that are affecting the institution itself, Kampala University, and of course the students he represents. Thank you so much for the comments. I'm seeing a lot of questions coming in. I'll be posing them to this particular gentleman, and we'll be going through that and much more in the second hour of the show. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Let's go in for a short commercial break. When we come back, the Mighty Drive is just becoming more fun. Good morning. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
Yes, welcome back. 8 a.m. is the time check right about now. You're still watching The Mighty Drive. Amanyanza Edgar Mathew Karuhanga okubanga nkuweereza amacha golunaku olwaleero mwebale comments ndaba zizino nyingi discussion nyumidde ddala ekwatidde ddala akati keep those conversations coming in and Teddy Tenjo agenda baterako number ku screen yawo muzirabe. By the way, Teddy Tenjo is my producer and she's also from Kampala University. Era naye gambi mu mentioningeko wano n'agamba Edgar nange mentioninga kubanga Edgar, please mention me too. I'm also from Kampala University, just got out too. No wonder I'm this smart. No wonder she's that smart. Mr. President, Self-praise is not Mr. good. President, I have represented KU pretty well in this new Uganda. Kugamba. Yes, Teddy Tenjo nabukira mchalo inasoma naye mu class yemu era tuli wano tuweereza fene gwanga lino eri ya Uganda. Message agenda numbers agenda kubanga azibatira kawo muziweereze tubenga mukuba amasimu mweno awa mubuuze omwami Ssembajwe kino kyoyagala okubanga omubuuza abenga akiddamu ntandikira wenyini sebo otukomye mukulu Katerega sawa zino God forbid na umura chikinda tetwagala umule twagala abeeriwe ekintu nga kigwa kijja akirabe ategeere nti amaanyi ge amaanyi go mu nsi muno gasobola okwononebwa abantu abatono abatategeera vision. Let me tell you one thing in life. In life we dream big, most of us. Tutuba n'ebirooto ebinene. N'eki tunafuya abebo betubulya ku birooto byaffe. Nze naloota kuvuga mmotoka. Bwe nakugambako gwe kyewalowooza kifo. Kalondozi bwana agula emmotoka nno nja kuba ntambula naye. Kati golowooza ku siiti yo werabidde nti emmotoka. Nze nina ekirooto. Kakati buli bw'oloota Katonda ayongera ogaziya ekirooto. Abadde aloota ekika ky'emmotoka entono nagamba kati osobola Benz. Kati bannaffe bano abatuli okumpi buli we tulwa okutuukiriza ebirooto bagamba olaba Kalondozi ze failure. Yayogera ku Benz yamulemo yayogera ku motoka yamulemo okugula. Takimanyi nti Katonda kati yakuwa Benz. Benz yeetaaga garage. You know? Kati ebintu ebyo byonna tubibuulire ensi ebitegeere. Nze njagala okugamba nti Katerega is one of the best Uganda has now. Nze muwandiiseeko ebitabo. Mukozeko documentaries. Oyo mwami ensi eno singa etula wansi nemutegeera tujja kutegeera ekintu kye tulina mu Uganda. Twogera ku musajja eyakolako strike olw'obuugi. Olw'obuugi ekibuli buugi just buugi obutaliimu mata obutaliimu sukaali abaana basaba gawuni byawukana ebintu obuugi sikiwa nti buweza n'ekikopo kikiweza n'ebitaano olwaleero striking because of porridge naye abaana basaba gawuni. Era namuwulira muganda wange twaliko ku General Assembly n'agamba nze nasandikawo strike nenjagala okumujjukiza muganda wange eyo yali yabuugi naye abaana singa batandika strike ya gawuni tunaakomawa. Kati ebintu bino njagala bagamba we mujigerezaako bajja balagako. Kati njagala okugamba ina abamagezi saagala aveewo muganda wange kubanga alina okuwangaala. Naye kiruma nnyo okutunulira ekintu kye watandika nga kifaafaagana ng'entunga eyiika. Njagala okugamba university zonna kuba nnyingi nze bampise ku universities nnyingi zittiimu ziki bampise ngendeyo mbeko pepa zempa ne TV nnyingi nga bakuyita ogenda obaawe presentation. Njagala okubagamba nti ekirooto kyo buli wookitandika kitegeere nti golina okukiggusa obulungi. Ate bw'okiwa systems ezeetengeredde kitambula ne kyeggusa ne kigaziwa ne kisobola okuzaala ebirala bingi ebisobola okufuuka blessing mu nsi eno. KU erina satellites endala nyingi nnyo. It's one of those few universities ezina branching mukaaga ku ggwanga lyonna. Tunulire emyoyo. Tulina Kenya, tulina Rwanda, tulina Tanzania. Tunulire emyoyo gyonna egyo. Gitunulire gwe nga atudde eka. Don't be just proud, you know, olwokuba gwe wakitandika. Nebeera bubeezi wansobere calculative ogambe nti abaana bano bonna enkya university ng'evuddeyo baligamba nti nasomera awo nga waliwo kiyumba kya nkoko. You know, nze nasomera mu primary olwaleero yavaawo sikyasobola kulaga abantu nti nasomera awo waliwo somero ddala. Ekirungi kye nasigaza lwe lupapula. Kati waliwo ajja okugamba nti we are here to store olupapula naye ekibuuzo kiri teri kintu kiruma ng'ekyo. Yes, it is good we are having a charter. Enkya government esobola okujja netwala university. Naye kyabulabe nnyo okujjanjaba omulwadde nga oli osobola okumubuulirira. Kankubuulire mu myaka egy'ekinaana abantu bangi babagamba nga tisiri muwuyo akonkona ne baliyita eddoga abamu ate abamu ne balowooza nti baboogerera bubi era abayimbi bangi baafa bamabirizi abali bayimba obulungi bafiire ebbongole lutaaya baali balina amagezi agasobola okwetangira naye teri kintu kibi nga kujjanjaba mulwadde nga era asobola okwewala. Kati njagala okujjanjaba omulwadde wange ono olwaleero ng'asobola okwewala nga tannaba kubanga olwaleero kyalina ye kookolo atemeko omukono omukulu Katerega n'abalala bonna Bikobere University mwetemeko emikono kookolo buli bweremezaako omukono ovunda omukono ogumanyi emikono mugimanyi giri mu kookolo mugijje mu university
university esobola okutambula kubanga amagezi g'omukulu Kateregga agayina oyo omwami njagala ngambe ensi eno. I'm even proud to be under his leadership. I've seen his n'abaana ba Kampala University balabika balina bubeezi n'ampuutu oyo omwami mu ngeri omwami ono gy'ayogeramu laa tebakulonda just balina empuutu tebampulira kuba omatiza omwami oyo kambabulire mukulu Kateregga kambaweke ebyaffe ebitono nnyo kuye mumutegere nti is a genius. Kateregga is a national hero. Yatandika okuyekera mu 76 obuyekera yomukubasoka okuyekera Amini. Amini yatabukira wano ensi naddukire e Kenya n'atandika okusomesa ku University of Nairobi. Twogera ku musajja yali asomesa Makerere, twogera ku musajja yali asomesa Ekibuli, twogera ku musajja yasomesa ku university ebweru wonna abadde nga presentinga ayingira obuyekera ekimufuna national hero n'ayekera mu UFA okumala ebbanga ddene. Oluvannyuma mu 1985 ng'olutalo olunyinyitidde ttiimu ye ya dispersinga abankwanga ne bagivaamu bakayira ne bagivaamu ne begatta ku mukulu Museveni naye nakkiriza okugatta ku mukulu Museveni Ben Kasogo Baraka Kirya ne begatta bamu baali bamaze n'okufa. Oyo gwe twogerako akademiya alina ebitabo ebiwerera ku ddala. Oyo gentleman mugezi ekitenkanika ali generous ekitenkanika naye munnange akamege enjovu kenkanawa buli muntu abeera weakness ye kaba katono nnyo. Ebiseera ebisinga ekigaana abantu okutereera kulowooza nti ababagamba babeera bayeekera. We are not rebels. Tukubuulira amazima kubanga ffe abakulengera ffe tukulabako ensobi ffe tukulaba obwereere akuli okumpi akugamba munnange esuuti gy'oyambadde ey'obutonde enyiridde bulala ya bbeeyi naye ng'oli bwereere. Walabako olugero lwa kabaka oyo gwe bagamba nti esuuti gy'okubye eno ya bulabe yali bwereere ng'ali bwereere. Yes. Kyayagala owulira so kye bagenda kakati omwami mukwano gwange ennyo alina titles ezisukka 50. Njagala okumubuulira n'abalala bonna nti obwereere bw'obanga obufudde esuuti enyumye mukama wange ensi eba egenda exonerating emyaka nga giyiseewo nti munnange luli watwala tuwuddisa naye wali bwereere ensi bino bwetu bwetugamba ng'emyaka giyiseewo cause bino byetwogera biri record people will read them bajja kudama bitunuulire bagambe nti yes kalondoozi yali ayogera mazima. Maliriza ngamba bwenti omusajja omu ku gwensinga okuwa ekitiibwa yagamba Benjamin Franklin omu ku bakulembeze abasookera ddala ng'ovudde ku ba George Washington mu America yagamba nti honesty is the best policy. Okwogera amazima y'enkola esinga okubeera ennungi. Omuntu mugamba amazima afe okusinga okumugamba obulimba asanyuke kubanga obulimba budduka nnyo kafubutuko amazima gadduka marathon. Yes. At the end of the day amazima wins, the truth wins. Katsoke tugendeko mu message wano tulabe kubanga ndaba nnyingi nnyo ono Mugisha Jimmy agambe constitution amendments that his government failed to do hence him serving for now almost 2 years. Ovuze emyaka 2 ssebo ekintu okikubye constitution amendments kyono omukulu zayogerako. Okay, tulina ebintu byetwagala okutereeza mu constitution ya university kubanga buli organization etteeka lyayo lisupersedinga amateeka amalala gonna. Era singa omenya etteeka lya university okudda ku lya Uganda basooka kuliri nti amateeka lya organization ligamba litya organizational rule oba law supreme law. Kakati tulina obuzibu bunene nnyo nti twalayira mu constitution etali nsayininge parliament yange nefuna laxity obutamendinga constitution kubanga bagitusuulako busuuzi kino nakyo kankikugambe twalayira nga batuwadde bwinti mulayire mweno. Njagala okukitwala ng'obuvunaanyizibwa nti sikoze kimala kubanga ne benkola nabo abamu munnange bemanyi eryanyi omuntu omu aba amanya independent kati nga parliament tulina kyomugamba nze very many occasions badde nga ngamba parliament bannange munyambeko tukole kino abaana tubagambe bakole kino ntibagamba si gwe otutwala ate nga batuufu nze nagamba ko ba MP bange nti bannange tuteekewo tudraftinge course units buli mwana ayingira university amanye nga nti ntandikira wano amanye nga nti bwe mbanzize nkola kino na kino ennamba y'eno munnange bangamba si gwe otutwala ate nga munnange sirina maanyi gabatwala. Speaker ne mugamba do that put your people to order nangamba gwe nga cabinet yo nga sigigambako. Akati nze nenkola obuvunaanyizibwa bwange ng'omukulembeze w'eggwanga ne nkwata doketi yange sisobola kwimpeachinga wadde okudissolvinga parliament nga tewali nsonga ya simba kubanga obwo si buvunaanyizibwa bwange bo bayinza okugamba tebalabawo nsonga ereeta amendments. So njagala buli muntu ategeere leeni nze leeni gyenvuga ya executive leeni speaker gyavuga ya parliament tunulya policies. I don't influence any policy in a university wabula njogerako bwogezi nga spokesperson wa guild ago gemaanyi gange njagala n'abayizi bategeere bye nina okukola ne bye sirina kukola. Speaker muntu wankizo nnyo mu university ekibuzo kiri nti mumubuuze ebibuuzo nga bye mumbuuza
mubimubuuze naye ajja kubaddamu. Because speaker alinga atalina kyali mukola. Simanyi Waliwo n'omukulu bamuyita Mr. Turiyahabu agambye, as a student leader, what are you doing to make that situation better? Because as you blame the administration, you are part of it as a representative of the students' body, and the way you structure it is the results you should expect. How are you standing in the way of the that gradual fall? You know, there are very many things we have to realize and come to a consensus that we have very many different universities and structures that form these universities. Makerere University is a public university which was put by Parliament and other organs of the government. So policies that govern Makerere University are not the same as Kampala University. Where Kampala University, somebody can influence somebody, not a policy. Somebody can influence a policy. But a public university, policies influence actions. Are you getting me? So Kampala University is one university we must understand, and all other sole proprietorships, that somebody can influence something with autocracy. So let me tell you this. As anybody has a business, they are out, so as Kampala University. Sometimes I come and I influence policies and I influence talk and I influence speech and so what to mention, but it comes back to me. I cannot influence any policy, I cannot influence any action, I cannot influence any change. So I think we should also realize that the challenges of KU, first of all, come from the top administration. Yes, I'm an administrator, but my voice has limitations. There are sometimes when I speak and I'm compromised and I'm suppressed, you know, and it is something that comes gradually, sometimes spontaneously, sometimes it comes from nowhere. So I cannot influence some policies. Nevertheless, I would love to influence. So that is what I can say about that. Okay. Farida, soko tusomelewe ku message yao. Message zigenda kujja oluvannyuma after my question. As a guild leader, what are you doing to influence your students that you're leading into the national politics? Because we know there are students at campus who don't know even, who have never voted, they don't know how to vote, they don't even care whether who is leading or who or what, they do not know. And we want these students because their votes matter. What are you doing as a guild leader to make them get involved in the national politics of the country? First of all, leadership at universities has been affected by the systems of governments in the country. Central government. The central government. Politics has been challenged at universities. It has been compromised. You find so many universities that don't want to admit and identify themselves to politics. Like my university, we don't accept partisan politics. Political parties. So how can a university be teaching political science without political parties? Are you understanding me? How can we teach mass communication without diversities, without dispensations? People have a right to have to a peace of mind, to a belonging, to a piece of belonging, and whatsoever. So I think challenges come from the top. We had the Romushanas, the Nobati Maus. By then, political parties had a hand in influencing university politics. The people I'm talking about, the Maos, were groomed by political parties. The DPs, yes, political ideologies have already been the UIDs were working, they were active. So right now we don't have the UIDs. I don't think that even NUP has a youth wing. If they have it, it's okay. They do. If they have it, it's okay. But I don't know whether it is active, but are they influencing? Are they supporting guild presidents and representatives and the GRCs? So it all comes back to the political parties. It is not all about me. Because yes, I'm one person who can influence my movement because I also have my ambitions and goals. But again, it comes to political parties. Politics is something we need to understand. Politics is some leadership which is organized under umbrellas. But these umbrellas are not also coming to appreciate that we are having a class of people who are organized. Let us go and organize them the most. Because university kutereddewo abaana bali awo batuddawo abaana mutwalo mulamba. Over thousands are there sat balinda bulinzi omuntu ajja abateeketeeke. Political organizations are not coming through. You know, civil society are not coming through. Bogerera ku TV na radio and in media, that is where they make their speech. Ne balaga nti bakola. So then there was a failure. Air leadership on universities is more affiliated to political parties. Zagulwa, they were compromised. Zagulwa tezikyakola, very defunct.
Era gye mbadde kati njandiko oyogera ku political parties abaana bagamba political parties zoononye leadership mu universities mwe ziri nti babaleetedde incompetent leaders because of ekiwevuwevu ekibeerawo abaana ne balonda oyo omuntu because bagambye abalonda oyo eri mu kutonda ffe tuli bannamawulire tulina kye bayita W's H and so what you know so what ye conclusive statement ebeerawo ku solution so byonna tubyogerako so what by the way so why the wave kubanga mulemeddwa okukola ekituufu you know singa bwogenda katika nkuba ekyokulabirako communism ekola China kubanga abantu bagitegeera bagiyita mu bugubi obw'amaanyi Mao Zedong bwe yagireeta ne bayamba ne bajja appreciatinga ne bagana ebina by'obufuzi bonna wamu ne bangi in China they are over a billion kyogamba nti Xi Jinping bw'aba talina bantu abasobola okufugayo you know China gye twogerako erina just 1.2 million army officers balina 1 billion plus ey'abantu kyogamba bavayo ne bagamba nti tutaddewo embeera 1 million ya army men they can overhaul naye olwokuba system bagitegeera nga nnungi yabayamba ya communism batambula nayo system eyo bagireeta ya ujama wane e Tanzania mu myaka egy'enkaaga n'ensanvu nebeera corrupt negaana okukola era Nyerere yafukamira ku mavivi ge neetondera taga bannange munsaasire kubanga ba bourgeois the haves baali banyigiriza abatalina nga wekiri mu Uganda nti omusirikale teweetaga kumutiisa nnyo oyogera gamba n'akuvira system yafa kugamba n'oba tolina kyoli bekaso oyogera olulimi omuntu agamba kirabika oli kyongozi system ziba zaayonooneka nze mbayitako nnyo abasirikale nomugamba who are you nenga gwogamba is an officer n'omupacha oli n'omukuba essasi n'osigala nga teri akutute mu mateeka kuvunaana imagine an officer n'akuba traffic office essasi netusigala nga tuseka aba traffic nabo balina olugezigezi tokimanyi nti oli mu kusiga nsigo Hello. Yes, good morning. Good morning, Edgar Farida and the President. Yes, please. Who am I talking to? This is Tebikoze, an alumni of Kampala University. Yes, Teddy. Yes, thank you very much for the show. Nenjagalo isawe kuzwano wamanga. Farida agenze n'akiikyako n'agamba nti wali aba student ababeera ku university nga tebalondako nga tebamanyi balonda batya naye nga student yali ku university. Personally nabeera ku KU nga sirondangako simanyi guild president wange yaani but like you find that nga tewali n'omu oba afaayo or something. That aside, IDs nava ku Kampala University nasifuna ku ID n'emu naye nga zonna zonna ya and I believe Mr. President with all due respect that is your office. You would come to the office, the guild yaliko and they have not yet returned. Come back next week, come back next week, come back next week, next month. So before you begin to blame the administration, mwenga mwe guild office, chiche mukoze okulaba nga mukyusa Kampala University. Like the kanchokera in a bigger view. Guild president offices, chiche bakoze okukyusa maybe administrations offices. Nga Kangeze Makerere, KU, Zona University. Otherwise, thank you for the show. Well presented there, President. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Ditenjo. Okay. So you guys get IDs every year? We have to get IDs every year. Yes. Project IDs si ya guild. Ekyo ndowooza simanyi oba antijjukira bateyazituweera mu guild. Kati kambulire ensi. The project of IDs is not for the guild. Era munnange project eyo waliwo agirina. Ofisi ya dinare nayo ate si yegirina kakati waliwo kakati oyo yapata n'oyo oyo bamuyita simwogerako oyo simwogerako yavunanyizibwa ku IDs kati IDs ijja buzi munange waffe let me tell you this for me I used to pick my IDs from your office abayizi kambagambe ID mulundi gumu in 2017 abayizi kambagambe naye kenyini sina ID guild president sina ID kulwaji kubanga tebanajimba kakati kankunyinyo naye nga nyisasulya buli mwaka kati kangenda fuga bisanja bibiri olwa kubeera omulala ogenda kuchaza yes please hello good morning Mr. Edgar and Judith. Good morning to you. I have a particular disagreement. First of all, Agamba Tebakyasobola kwogera ku muntu responsible for those IDs. He's a representative of the students' body. Those people need to know who is responsible for those. So him coming here and saying, I can't tell you what are you doing if you can't represent the people and the issues of those students to the administration. So he should be solving that. I think it should fall in his docket. And the students need to know who exactly they should go to for those kind of grievances. Two,
I wanted to ask, to have his opinion on the leaders. Back in the day, most of those university leaders would later become influential politicians, and especially in a country like Uganda, where young people are the majority, most of them are even in school. So those people have much influence. What happens after universities? Most of them just were back to university. What happened to that politics that would start from the ground, that someone would become a leader back when they are young, and then they could grow into being those influential national politicians that have representatives of the issues of the people. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Agambe oyogede kusimu. I think Simogerako was a symbol to represent that there is someone you can talk about. Right? Kyagamba nti ayagala abeere mulambulu kufa agambo o abaana omuntu ali responsible so they know which office to go to and demand. I want to appreciate the gentleman. There are two things we have to differentiate: wisdom and knowledge. What he's giving me is knowledge. Kyekiteekeddwa okukolebwa. Kati njagala mubulira amagezi ekiriyo ku ground. Reality. Byombulidde bituufu era what you are advocating for that I have to be an advocate for. Bituufu byonna era mbikola. Waliwo omulala ali mukulu. Good morning. Welcome to the Mighty Drive. Hello. Yes, please. Good morning, Matthew. Good morning to you. Yes, this is Mugisha Jime. Yes, Mugisha Jime. Yes, I'm live, loud and clear from Kampala University, Gaba. Yeah, you're live on the Alternative Digitalk as well. Yes, I would like to appreciate you guys of the Mighty Drive for hosting our Guildy President, His Excellency Alfred Ssembajwe. Thank you. Yes, thank you. Mugisha, we can hear you. So I would like to ask the Guildy President through his capacity as the President who is serving for the fourth semester of the third, who has been in office. Would like to hear, since he's a very close friend to the Guildy President, close to the Vice Chancellor, twagala okumanya. Vice Chancellor ku General Assembly yasembayo yalayira Dean of Students ne Guild Office batuwe undergraduate gown emyaka esatu zedi mu third year first semester. Njagala kumanya zituuse wakola follow up ID baleta mu bunch ne baleta ID stresses za jenya stresses za in service. Moreover in service laja for 2 weeks basasula quarter of our tuition. So KU dala kituufu olemwa naye nga mwebale nnyo. Guildy President yomwe yasakinze cabinet n'akomyawo ba minister beyakomezawo ba minister bonna nga balina inactive registration numbers. Bamala ba government loan scheme abasinga babeera ku campus rotating around tebakyali active be bagenda okubeera mu vetting electoral commission. So Guildy President is an active student, he's in third year second semester. Twagala tubuulire ddala ki. I beg to rest my case. Okay. Are passionate. Thank you so much, Mr. Mugisha Jimmy, and everybody who's watching. The Mighty Drive. This is Nedachikazili Abiri Musatu. Zakaita Kusawe Bile Rokumacha. Thank you so much for the calls and the messages that you're sending in. Tutandikire ku nsonga ya mukulu Rogers Okay, I want to inform the gentleman that what he's giving me is knowledge, which is studied on blackboard and whatsoever, that the guild has to advocate for all that. Yes, it is very okay. I've been advocating, I've written so many letters. You know, in leadership, you don't only talk, but you also write. And formally, you write and consult, not to only insult with violence. Yes. I wrote to the dean and I told him the challenges that we have in reports and whatsoever. I told him, let the issue of the project of IDs come to the guild, because IDs are simple things to make. I told him the concern about the IDs, that we have international students who are sometimes arrested without even IDs. Now, for example, tomorrow I'm going to Makerere and they need an ID, which I don't have to present there. So you will present your... I will not go. I will not present my university. Because I don't have an ID. I thought you will go with your admission letter. You see, it's a good alternative, by the way. Alternative, it is good alternative. Kati yaunange mfunya amagezi gakuwewa muno. Ebiri gisinga okumwedi emitwe. Ndozo kirabye. Kati nange nkola ne council empa amagezi ng'omukyalo no gwampadde. Neze mbadde njagala guguba. I wanted violence and defiance. Nange ngugubeko nemo kugenda okubakiikirira kubanga nteekeddwa ofuna ID. Kito. Kakati mu knowledge, Guild President
project erina kubeera ye ne activities zonna ezibeera ku baana ku university yange teri n'ekimu nina kuwandiika buwandiisi nategeka finalist dinner nga kyenjagala tubeeko ensonga ezo tubeeko buli mwaka nga tugraduatinga abaana tutuleko ne visi waffe tumubuulire issues azitegeere tumugambe naye visi this is what is really happened kubanga ye proprietor ye nannyini tendekero naye bakikuba ne bakiremesa naye zali kitulidde mu mbeera eri ya PR na kutuyamba embassies zijje kubanga tulina abaana kuva mu embassies ez'enjawulo tuza appreciating organizations zijje zibeereko naffe abaana bafuna attachments ku outside world yebweru ne bagamba ate tulina ssente naye nga nali nkoze budget ya million 10 ezo teziwera the half eya guild figure tuwaayo because we pay 20,000 or 30 okitegedde abaana abangi nali nkoze gundi nga njagala egata university zonna yes nyizo kubanga search marketing bulungi it's me to blame by the way kubanga bagamba twali mu covid n'ebiringe twalemererwa okutuula kubanga era nagitegeka mu covid nga balina ebyokwasa bingi nekyengeza kugamba kye kino the problem with KU and other universities is that everything that is a project of the guild was taken. Some people hijacked it. They hijacked it was an ambush nga koni byakolanga koni yalina basajja be yalina jeno beba ngayo mulimu gwe kuwamba era abaana banja bavange makereni bagenda okulwana mu mambo kate badda and families were told they have gone to for cheyo in Iraq. It is a good excuse nga abaana bafire Somalia betutwalayo family nozigamba nti jali naye akasente tukatukabawe nga abaana twabatunda mungeremu bendala. So I don't have any project. Me as the only project I have is my mouth. That is the only project I have. And whenever I go out to TVs and whatsoever, I use my own fuel and my own resources. Let me tell you this. Yet it's the university. I don't have any budget. Sina budget name. You even have a car. I have my own car. I don't have the university car. No. Kati ono muganda wangu oli abadde ayogera biri alowooza mbu ndi mobile mu Harvard ayinza okubuuza ndi mu Harvard. Ngenda kubotola ekyama. Hello, welcome to the drive. Yes, thank you, Edgar Karuhanga. This is Michael Tamale. Yes, Mike Tamale. From Kampala University. Mwewe nyokuwereza nsanyuse nnyo Mr. Alfred Ssembajwe. Kakati akantandikire ku Mugisha Jimmy kyasembeyo okwogera nti ensonga abadde azoogera ne mu comments naye nsuubira nti President waffe teyakyadde kubeera ng'atereza ensonga za Kampala University. Wabula yazze okubeera nga ate awayamu ku nsonga university kikigenze how it has shaped the national politics and laying a platform and a foundation for the national politics. But I think as an active student, I have seen him and his office trying to advocate and doing all it can to make sure it delivers. In fact, for the years I've spent at Kampala University, I must say that he is one of the presidents that have been so active and deliver to the students, in a very hard and harsh at times. But my point is, we have seen more what and Edgar petition ezajjamu ezatwala ezawa president omuwanguzi naye ate ne tulaba nga waliwo ekifo ekyapaatiikibwawo ekya vice president ku main campus ng'ate mu mateeka tekirina kubeerawo. Just njagadde president atuweko ka hint obanga mu ssemateeka wa university oba wa Kampala University ekyo kyo kikkirizibwa naye nga okutwaliza wamu njagala musiima obuweereza bwe mu butuufu abasinga obungi nga nange muntadde ndiwo okusiima nga a presidential aspirant yabadde nga atandingibwa down n'ataabwa mukisa kubeera nga agenda mu maaso n'okuwangula akalulu. Nanyigiddwamu naye ng'ate mmanyi kiki kitegeeza okukolera abaana n'okukolera abayizi era that's why I'm crediting him for having exhibited credible presidency and service. Thank you so much. Okay. Thank you, Mr. Mike Tamale. Omusajja yalemesebwa okubanga agenda etteeka lya muziiza. Mukama wange, bannayuganda njagala mbannyonnyole nti waliwo emmotoka yalina okuweebwa ng'ogenda kuddamira ebibuuzo. Waliwo emmotoka yalina okuweebwa guild president, oba emmotoka erina okubeera eya guild president. Naye over the years, I've realized the emmotoka eyo waliwo abagyeddiza. Waliwo abagikozesa naye ng'ate si ba guild president. Naye nga bali mu marketing department. So yensonga yetu jiveeko emmotoka yatwalibwa. Guild president wa Kampala University talina mmotoka. So konne yange. Anti ngamba office of the guild president. Talina mmotoka and they have to have a car.
tugende maaso sokwoyogere ku ndode ku nsonga y'omukulu Mugisha Jimmy yaga mwalina okutulamu ne vice chancellor in fact mwayogera ne vice chancellor ne mwogera ku undergraduate gowns nazisaba kakati twali ku general assembly, we were on the general assembly and I raised that issue of students concern and I was like, we don't have gowns and the vice chancellor was, oh, is it possible? Is somebody calling? Yes, please. Hello. Hello. Good morning. Welcome to the drive. Mulungi wasuzote. Sebo nze Muzamiru Kamoga. Yes, sir. Ndi muyizi okuva e Masaka campus. Yes, sebo Muzamiru. Sebo kati omwami Michael Tamale ayogedde bulungi nti president yazze kwogera ku bya guild reshuffle n'ebiki byonna naye twagala kumanya lwaki president yali active yandisigazza baminisita abali inactive. Who is an inactive student? Inactive student is a student whose registration number has come to an end. In other words, is waiting for graduation. And by the virtue of power entrusted in the Dean of Students and the Electoral Commission, that student is not allowed to vote. Okitegeera kati twagala kumanya kwensonga, but on a special note ebyo tuyinza obireka. Twagala kumanya Jude President okuva Vice Chancellor bwe yamudirecting and partnership with Dean's office. Ebizibu bya undergraduate gowns zaffe bituuse tugenda mu inter-university league tunayambalanga ki. We are going to battle with Makerere University. Okay. Kale tweyanziza sebo okuva e Masaka. Ndowooza mbere direct bangamba February twatandise eggulo kati ndowooza nteekeddwa okgendayo olwaleero ku university okubanja gawuni. Njala no mukitegeere nti eno si business nti nze bwe sifuna ensanyuka. Nange munaye njagala kuba nagisasulira era sagala muyizi no much talent. When I don't get an undergraduate gown I feel so happy when others don't. I don't have, by the way, and some have, like Muzamiru. I know Muzamiru has one and he told me he got it from one who had completed. It is a funny story but a true story. So kakati, this is what I have to tell you. Reshuffle omukulembeze yenna yes waliwo empiki ze yesigaliza. You conceal your intentions. Ng'omukulembeze nze ng'omukulembeze you conceal some of the intentions. Kakati abantu abo benkola n'ababamu bamaliriza bamazeeko, they did their final papers but they are still having defending and whatsoever. They have to do internships and what, so many issues. Natula nabo nganze mukama waabwe nentunulamuko nendaba nga tusobola okuweereza. Can we serve? Nina parliament weeri erimu abaana kumpi bakyaliwo nengamba nina cabinet erimu abamu bagenda. What can I do? Ndeeta abaana abapya mu system. Nagenda okulaba nga post esinga okubeereza enkizo is academics. This is where I put one of the ministers actually active nemugamba beera waawo bano tusigale nga tutambula nabo mpolampola because we have only 2 months to go. So kati okukyusa n'oleeta ba ministers abapya abatagenda kufuna token of appreciation. Buli ayingira guild officer alowooza agenda kufuna. Kati omwana aweereza emyezi 2 oba 3 aveemu ng'agamba president sifunye yadde certificate. Lwaki obonyaabonya omwana ng'alina ebizibu ebimumala? Ne ngamba kansigaze abantu bange nze nja kulwana nga nze ne parliament. So I think let them be considerate about my reshuffle. Saagikoze mu mmeeme embi naye nakoze n'abantu abadde baweereza obulungi. Tumalirize ekisanja kyaffe tugende. Ekyokubiri, we came into office in April. Let them complete because they were given concession. They were paid to complete, not to go away to walk scot-free. Njagala okukibagamba minister ataaweereze tujja kujjayo sente za concession graduating nga abangibwa. Yensonga lwaki nabazizza mu reshuffle ne baddako nti balina okuweereza wotandikiro woyingira office bwomalirako office wekiri. We entered office in April. We must complete our tenure in April. Bateekeddwa okubaweereza kubanga bafuna concession wa semesters 2 so they have to serve. That is why I brought them back on board baserving. Era ataserving money will be pulled out from their accounts. Ekyo njagala okukibagamba. So those are the concealed intentions. Nange zemba nemanyidde ng'omukulembeze. I don't always show my cards naye manyi kigenda. Ate ensonga ye vice president gye boogeddeko. There is a vice president. Is he actually in under the law? Kakati tetukyalina vice president ku Kampala University main campus taliiwo. Naye yaliwoko nga amperekera yayamperekera. Gwe yamuteekawo ba system zaamuteekawo? Okukkaanya. Teri system nemu yateekawo omuntu n'omu. Twakkaanyaamuko. Ekirowoozo kyali kikyo. Era nno kyeyabuuza is that legal? Ebyali ffenna. Omanyi ka mbabuulire ne mubeera mu lutalo nga mulwana wabeerawo akaseera ako ku ceasefire ne mutula ne mwogeramuko. Ne mugamba naye kitulwanira ki? Ffenna ensi eno etumala. Oli essowaani emu emmere nange endyemu.
tusobola okuteeka amateeka bagateekawo kuyamba abo abagateeka so simwe amateeka sigago tegayina kukuyambira kubanga tewamanya nako nti bw'ovuga emmotoka nga pamiti eweddeko bali kukwata tomanyi kugivuga gwomu eyakola pamiti emyaka ena egiyise olwaliyo mbwe eweddeko weerabidde okuvuga emmotoka lwaki bakukwata nti ate kakati bakusaba emitwalo 10 mbu kakati driving permit eyiseeko weerabidde amagezi wagasudde ate ng'obadde ovuga emyaka egiyise so nze ndowooza nti amateeka galeme kutuwabya tusigazeemu ak'obuntu ffe ng'abakulembeze twatula wansi ne ŋŋamba nsobola okuweereza ne muganda wange nalina ebigendererwa byayagala okuyinga bonna abasatu be navuganya nabo nabawa omuna wa prime minister omulaba vice president zinembera president naye muganda wange ye ndowooza yagenda okukiraba nga akafo kemuwadde katono n'akazira yalaba katono neyemulula mpolampola taliiwo era we yavaawo nze ssemateeka mpa obuyinza okutunuulira ataweereza ne mugamba wumula so naavaawo so taliiwo mu mateeka era tetulina vice president olwaleero ku Kampala University main campus with authority. But you bring him on board tutandise kubendinga amateeka for you what you believe in tutandise kukola byabakulembeze betulina kati munange nekyobula n'abagambye amagezi n'okutegeera byawukana knowledge and wisdom nze munange nkolera ku university nakye bayita League of Councils waliwo ba council abalina okutuwabula so baatula ne bakiraba nti their supreme word ebe esinga eyange kuba nze nali njagala nti my intention was to be the guild president so kati bo nga bakama baffe balina okukirabirawo bakigaana ne bo bakama baffe abalina okubanga etteeka ligamba constitution egamba nti wajja kubaawo kye bayita university lawyer anaatuwabulanga kukigenda against the policies kati wabanga naye yakirabanga kituufu olwa hamune kati nze sirina wentandikira kugamba nti nali enkoko naye olwaleero njirabye ng'eri obukyafu sigenda kanegende mu byendanje ejjemu okitegedde naye nga nagirya alowoolereza enkoko byerya tayinza kugimalira eddakiika no tusigaziza ntono njagala okupikinga mayindi y'oku ki kyemulina okukola mmwe nga ba leaders okukomyawo voice yammwe nga aba guild president kubanga edda authority eyo nti guild administration mwalina authority nga emwogera administration ewulira ne government newulira bweba mulina bye mwagala emakerera abaana beeyongeza tulina okukomawo omusajja niwange yagambye when I don't report if you are not meant to report you fall the calendar je twabawadde bobanga oli meant okureportinga to reportinga naye nga guild president mulabye wano mu media nga yekalakase kiki kye tulina okukola mukomyewo power eyo je mwalina kulidde konti n'olwaleero balina abaana b'emakerere baggalidde abaana 12 lwa nsonga za kusaba kyabwe munange nno ekyewuunyisa ku mateeka omunaku bw'abeera alwanira ekikyeba violence ate ow'amaanyi waba akunyigiriza ebeera business nange bo abalina amaanyi bo babeera mu business kalondoozi oli mu kumenya kati essaawa zino byenjogedde byonna ndi mu kutta business ya muntu okategedde akantu ako ku mukulu yajja kugamba olaba obiwageze ku TV otta business kati nze abangi ekyange munange essaawa zino ndi mu violence kubanze ndi munaku bwe buzibu bw'amateeka bwe buzibu bwa systems zetwakoppa democracy bwe twakoppa ku bazungu bw'ogenda mawanga gamu nga Germany democracy aliwo lwa bulungi dispensation is for good era kambawo ekyokulabirako Angela Merkel bwe yali awummula obwa chancellor yagamba bwati yagamba nti ensi esigaze ennono nnya zerina okugoberera one is inclusion buli muntu ateekeddwa okubeera part and party ku buli kibaawo si top to bottom policy implementation ekizibu ekiriwo we want top to bottom nti omala kuteesa nogamba mwe mbawadde constitution mugigoberere oba mwagala bate mwagala kyekiriwo bategeeredde top to bottom eyo enkola ya bwakabaka Africa yagana okutegeera democracy tebakulimba tumanyi bwanakyemalira era Museveni ze simunenya kubanga ne bakabaka tebaseguka tumanyi dictatorship yotegedde bulungi tebaseguka twamanyira dictatorship obwo bwanakyemalira autocracy kakati because who told you that it is your family Angela Merkel yakugamba byadde bintu bya nnono Angela Merkel bwe yali agenda yaleka ensonga nyensi zeetambulirako olwaleero si inclusion buli muntu ateekeddwa olwali mutukubira good morning hello yes please Amon Ahimbisiwe. Yes, Mr. Amon Ahimbisiwe. Yeah, so byonna yemwogedde nsonga nnungi nnyo wabadde challenges wabaddewo engeri gyagezezaako okulaga butale bagezezaako zobakaminga naye nze ndowooza nti blessing ku mulamwa gwe muliko has university leadership played enough to shape national politics. This comes to the leadership mainly. Nti ogenda okwesanga nti guild zibeerawo
okutandikira ddala ku guild president oba ku cabinet ministers bazze nga batandika nga bakyali nga okusobola nga kuli pressure nojanga bwezima nogenda kuba MP nogenda kuba kikati ogenda otuuka ku gundi ku stage egamba kagende kuba president nga ofunye enough experience ofunye how the system runs nga you have understood the constitution of the university, how it operates. Even if you could see him, but if you could guide him, Mumpolam for no jungle, or take the university we run. So there's a reason universities are not, the constitution is also. What about sometimes when things go hard, we knock down the constitution and find a way forward or solutions for any challenge. So it's a good president, it's a full vice president. I think this is so well as a kisolo kubanga tajjiwa olw'okuba nti wali wasaana okubanga waliwo harmony between the two. So nja kwongera okutegeeza nti mu buli mbeera gye muli president gy'alimu sirina buzibu naye obula the sense of okugamba about minority or advice I would like to give him is that obukulembeze bwonna bwonna bwebanga bwakutandika kunakyalinga leaders to be the next good leaders of the country or to be the leaders of the nation. Balina kutandika nga from 1 to kuba constitution esookukkiriza obanga omazeewo omwaka oba emyaka ebiri otandikira ku bufo bwa wansi nojanga otegeera how politics is run within the university. Then nojanga building slowly by slowly nomanya how do you handle challenges, where do I go to. Naye nti abantu abamu bajja nga they have that much, you know, nga balina that vigor togamba yo tugenda kirawo aba students baffe omubiri biki nenga before you don't know even how the system is operating, you don't know where to go to. So nebesanga ti wodana akasigiri konna nga university n'abateeka gaayo, of course they will not give you that platform okuvaayo okuleta things in the right way, in the right office, in the right time. In short, it's nice to see this is something nice. Naye sijja kwogera bingi, but what I would like to last say is that okay. Thank you so much. Abamba message bagamba the host should bring back the guest. The administrator is now calling. The university is indeed chattered. Kampala University graduated vote. Even students who graduated. So long yes, what does I get points in inclusion? Yes. Angela Marco? Yes. Simanyi no mpulira esimu nende uza kamalirize. So katumalize then tugenda kwata esimu. Angela Marco yagamba bwati yagamba nti nva mu ntebe y'obukulembeze. Nene ntebe sibwa kabaka. Ene ntebe buweereza nga nsobola okuvumula n'aweereza nagamba ensonga ziri nnyo ezizetambulira kuli mukulembeze azitunuulire. Esooka inclusion nti buli muntu ateekeddwa okubeera part and parcel mu kye bayita total democracy. Nti nga n'eddoboozi lyakalondoozi asembayo okubeera omutono omunene aliwuliriza ate n'aliwa ekitiibwa. Ekyokubiri yakiyita equity nti ensi eno equity si ye equality. Equity kwe kufuna eddala n'oliteerawo munno saawa nvuwe kwenkana kalondoozi naye abeere nga waakiri asobola okulengerayo kubanga kalondoozi waali yaalengera muwanvu nnyo yaalengera naye oli muwe ku ddaala tebenkanyenkana si mwenkanonkano naye waakiri otaddewo embeera etaddewo embeera oli naye alingiza agambe nti wamma nengeddeyo walungi. Ekyokusatu yagamba nti ensonga ey'okusatu bagiyita diversity, respecting diversity. Fena twawukana. Kalondoozi ateekeddwa kubeera wanjawulo kubanga tebamuzaalira mu ngozi yemu naawe. Toteekeddwa kumuyeekera na kulowooza nti ze threat. Wabula muwulirize bw'ate omuyamba okubeera omukulembeze omulungi. Bino byonna bye mbabuulira bigenda kushapinga abakulembeze ab'enkya babeere balungi. Ekisembayo tukitegeere nti buli muntu yenna ku nsi kuno akitegeere nti the biggest threat tomorrow will never be politics. It will be climatic changes. Bino bya COVID bye tuliko tudda wano twekwasa ensonga eno n'eri climate. Mu 2013 abantu baafa e Japan ne baspendinga $300 million okwezza engulu n'okutuuka olwaleero tebatereeranga e Japan lwa bulumi obwo. Kakati njagala okugamba eggwanga lino nti obuzibu bwe tufunye lwaki university ziremeddwa okuteekateeka obukulembeze obulungi enkya is because ebyobufuzi gifuuse mirimu. Ebyobufuzi gyafuuka mirimu. Abavubuka balemeddwa okukola
bafuule politics obuweereza wabula ebyobufuzi gifuuse emirimu nti olwaleero tugaba nabugabanyi omuntu wakeera enkya omuntu wakeera enkya n'ateekateekawo aluwa east aluwa west aluwa north aluwa gundi aluwa kiki nga ali mu kuwa bwiba b'ebifo. I want to inform you that there are constituencies in this country that have 3,000 people. Definitely. 2,000 people. Yes. There are those that have 5,000 people. And then there is a Meded Segona who has 3 million people in one constituency. That is how uneven the constituencies politics yagwa mu Africa yonna. Obuzibu si bwaffe abali ku universities kubanga ffe tuli bangu nnyo bakuteekateeka ffe ng'abajja. Ensi tekyayagala kuwuliriza bwongo buli sound. Ensi yagala kuwuliriza bafere. Abafere bano abajja ne banyenyanyenyamuko gundi asobola okugambako ku mukulu mu 70 oba talina kyayogedde ky'amakulu azironga azalina segi box okategedde akantu ako naye byonna byonna byenjogerako byebino nga ngezaako okumaliriza ekireeta byonna ebyo ensi bwebulamu ab'enkizo bwe balekerawo okwogera abayaayi n'abalalu tubazza mu kyama babaganda ffe tugamba nti woddiza omulalu mu kyama ng'abagezi baweddewo twalina abasajja abaali ab'amaanyi yogera ku Alhaji Kirunda Kiva Ejjinja singa ensi yali emanyi abasajja abo amagezi ge baalina ne batuula wansi eggwanga lyo ne baliwo abavubuka abalina amagezi singa tutambula kubanga nabo weebali abalina naye bo baayagala batule mu bifo babifuule bwakabaka bwabwe. But those are the autocratic tendencies zoli mu kwogerako ze tulina mu system yaffe. System yaffe tekyazimba. Tugenda kulaba kirala. Olaba mboli mu kujja. Yes. Ne tugenda because the system is not going to even allow you to thrive. Yes, I'm giving a reason as to why universities tekyaleta abaana. Institutions government tekyazimba. Bakwame Nkrumah Bagama Abdel Nassa bonna bajja mu Kenyatta bazimbibwa buzimbi wa universities y'ebweru bali ku university nga bazimbibwa kujja kukulembera bazimbibwa bajje bakulembere ffe wano olwaleero mu Uganda ekiriwo ne political science bamutta kubanga bakimanya bw'ofuna engeri gy'oyuyamu system ofuuka wabula ofuuka threat so you will never be given a platform bangi abalina amagezi abataweereddwa mukisa ne wabeerawo abafeera abajja abayaayeyaye ne bajja ne batwala ebifo by'obukulembeze so university tezikyalina maanyi olw'ensonga nti abantu bakimanya nti abagezi ensi eno bagitunda ate abasiru ne bajja ne batukyamuukiriza munnange eggwanga ne litambula kati katulukwasemu abasiru eggwanga lino kyekiriwo. In my inbox question Ssembajwe omuntu abuuza how have you been operating for 2 years without a budget as a guilty president? Is it how it is supposed to be or it is because we're just kutenwayo tebakwa budget? Ekigambo budget kitegeeza kino nti nina minister wa planning ne finance ng'abaana akasente mu coffers ewange teba kati bino byonna bye mummanja birimu okutuuza abaana mu nkiiko birimu okutambula university zonna ezikola satellite sirina nina kuwandiika buwandiisi ate nga n'oluusi baŋŋamba tetulina ekyo abayizi batuulako wansi ne bakirowoozaako nti buno bufere bwennyininyini palamenti etuulako kunegamba naye mu butuufu ddala waliwo ekikyamu nze mbyogera ne ku General Assembly nabyogera ne ngamba this is wrong we must have at least a minimum budget tugambe nti buli president yajja bamu milioni 10 alifabishinge office ye grounding aweereze then tumwevaluating buli wajja okusaba budget enda tumugambe ze twakuwe 10 wakola ki ekyo tekiriiwo olw'ensonga nti buli kaseera waliwo excuse nga bwe wagambye naye njagala okugamba kino nga ngezaako okufundikira nti sibadde na budget naye nze ndi mukulembeza alowooza bwe nti nti abaana abali wansi eyo oba omuntu ali wansi eyo teyeetaaga kumuwa kingi akimanyi bulungi nti buli muntu alina ekyokugaba let me tell you this mwe abasiraamu mukimanyi bulungi nti ekyatawaanya ennyo abanaku n'abaavu kulowooza nti basobola kusaddaaka ekyagaggawaza abagagga kusaddaaka era buli mugagga alekera okugamba nti ze mpulira abaavu bankooya abanaku bajja nnyo ku geeti yange katonda abakendeeza ku mpeera y'obugagga ekyama kiri mu kugaba kwe kweyongerako ekyama kiri mu kuyowa omubiri kwe kweyongerako nze omulimu gwange kuweereza si kutunuulira budget kubanga katonda neesigisizza nampa ekitono he's given me at least byensobola okuweerereza naye nga nina emirimu egisukka mu ena can imagine ndi teacher ku high school nkola ku TV nkola ku radio nkola ku mikolo nina company eyange eyabogezi bw'emikolo era eteekateeka nsobola nti obijagolinga nga era ndi guild president ate nga nsoma every day ndi regular student ngezezaako Mr. Ssembajwe kasoke mpite message z'abakulu kubanda obudde buno butuweddeko ono bamuyita nabukeera waliwo olutalo luli mu comment section wano olwa Mugisha Jimmy ne Teddy ono agambye you're wrong let me give you some information he upgraded while working on the administration you only joined while he was studying with class Mugisha Jimmy agamba you talk about the upcoming elections but he had been there before olutalo twagala ndwogereko olutalo lwoluleke asooka tubulire ku upcoming elections akalu kagenda bawo ngena kuz'omwezi 3 tegeza office ovaamu nze nga Ssembajwe nina gwe mpagira
ekisagala tubere bakafiiri omanyi obukafiiri obuli mu Africa bwe buno mbu omuntu toyina gw'olina kuwagira olw'okuba gwe pulezidenti mulekerawo obukafiiri kambuuze ekibuuzo temutuleetera kandidate kambuuze ekibuuzo baganda bange olina mukyalawo mwafumbiriganwa olina maamawo ekiro omukyalawo n'akugamba nti ngenda kwesimbawo kuwa kansala aba yakamala okukigamba ku makya maamawo n'akugamba nange nzija olondaani oba osirikanoga sesina wengwa kubanga mwenda muli bange obwo bubeera buyaaye bufere kambabuulire mu nsi muno oteekeddwa okubaako newoogwa n'ensonga olina okuba n'ensonga nze mpagira bulya desire olw'ensonga nfaanana yes muwala omukulembeze yenna mu nsi muno njagala nkibabuulire atyamufaanana omukulembeze yenna ekitawaanya mukulu Museveni ne Kyagulanyi is because Kyagulanyi ekimuyamba his capital is the age ne bonaamusiba capital ye age akyaliwo nnyo kakati gwe newonaamusiba ye waali kati don't fight with reality nze omwana oyo anfaanana nnyo ate ng'ogambye omuntu kuba lidda tolina nako batugambye gwoleeta alina dendi semester ebyo poliisi yebireeta kati nakalaba poliisi tujja kugidisikasinga bambuuzizza bagambye njogere ku kalulu kambabuulireko ekintu kimu omwana oyo yasaba dendi semester kankibabuulire kino mwe baana mmwe kambabuulire kino nga mmaliriza ngambe all people at university and everyone here nasinkanako omukulu Museveni omukulembeze w'eggwanga twatuula okumala essaawa 4 nga tumulinda twajja ku makya yatugamba ssaawa 2 meeting kamalirize nakaboozi kano ne tulinda 1 2 3 4 nga tajja twagamba ssaawa 2 ngenda okulaba abambasada batudde baminisita b'MP bonna balinze mukulu Museveni bwe yajja ku ssaawa 4 yatubuuzabuuza muli bulungi abavubuka nti kale kanzije nayambala emundu ye n'agenda ku nsiko okulunda ente lwakitula yenkola ye buli kanaku kyakola akwata emundu n'agisa ku mugongo n'agenda mu nte yavaayo ku 7 naga bone muli bulungi bawe kyemisane bakituwa tulinze twaze saawe tulinze mukulembeze naga nagenda ne yebaka talina gwe yalabika abambasada n'akomoka wunge saa 10 bannange mukyaninze nti kale kirungi nyekyo babwe kachai tulinze mukulembeze wa ggwanga bwe yaje yatandikira ku bambasada ne bani fe twasembe saawa 2 za kiro bwe yaje yagamba bwati buli muntu ambuulire kyazze nakyo okungamba kofe hatulina kalondozi waffe yaba president nga pepa nagamba nedda buli muntu ali ana kyamuleese wano otegedde abantu gye corruptinga mbufe atwogerera ye mugisha fe atwogerera buli muntu yeyogerera nze nine mandu ezange nange njogera ku lwagwe empagira otegedde bulungi nina ne lubalo wange katudde ku kino nga maliriza kati mukulu Museveni yagamba bwati yatugamba amaliriza bali bonna gye tuli buli muntu ayogera buli muntu nayogera byayagala abagenda nga tugamba ebintu by'abaana abavubuka buli muntu yafundikira agamba nze bampa milioni 5 nja kutereera nze bampaana buli muntu ayogera kike tumaliriza omuntu ali omu atayogera kyayagala bamuyita vigye mark yagamba nze sina kyenjagala mukulu Museveni n'agamba ekikulu mu bavubuka mulowooza musobola okuyeekera naye saba kyoyagala Museveni bwe yamaliriza statement ye yagamba bwati ekitawaanya abavubuka they don't want to sacrifice time n'abayise essaawa emu we mbalindisiza paka ssaawa 2 ez'ekiro mubadde munyiiga naye nze neebaka ku nsiko emyaka egi nga njagala bukulembeze nalyanga maliba otegedde bulungi nalyanga maliba nga njagala bukulembeze otegedde bulungi nefiiriza bali bampadde n'obwa minisita abavubuka abaali tebagala kwefiiriza baagala byabwerere eno gavumenti olwokuba ekigifula nti eno nesenyo gavumenti yokka gyemmanyiddeko abavubuka bwe bagambira omuvubuka agamba bwati omugamba gundi gonaguladde emotoka wenafuna sente tebazifuna bakola nkole bavubuka bedda bagamba nga bwe nakola abavubuka balero n'abawala enaku zino bagamba bwe banampa sente bwe nafumbirwa we nafuna omusajja alina ebyo bye bisinza okwonona obwongo bw'abavubuka kubategeerera kamalirize desire ye sacrificing n'asaba dendi semester nga yagala bukulembeze we yanfaanana omuntu asacrifice leadership is all about sacrifice emyaka 5 emyaka 5 Museveni nga yebase ku nsiko gwe semester emwe kulemya okuwaayo ogenda kukulemberani nga tosobola sacrificing oyo omukyala tugenda muleta I sacrifice my fuel I sacrifice my money just because of you leadership is sacrifice so desire ba president wano tusoke tumyemu na bonna balungi naye better is nothing if best possible. Maria Rachel is the best candidate who never asked for a dead semester. Thank you so much. Ononagamba, however you're good, we have to vote for a new however good you are,
we have to vote for a new president. Ononagamba Sage Box Brooks William, Sage Box Museseza. Otherwise, thanks a lot, Mr. President. You're no longer an active student. Amon, you graduated last year and later joined the administration. Ononagamba and so message Teddy Tenjo. Agambe, talk about it. Olaba we can expire in our own country. Mbwa national ID expiring at a driving permit. Onagamba, the PR at Mr. Sekatawa should have watched this show. Someone send him a link and tell him it's a gift from me. Onagambe, thank you so much, Mr. President. Honorable Sad Mukoli. Agambe, as they say that learning is a process, some learning institutions should bend and copy how UCU handles the issue of IDs. Yes, second, introduce a passbook. In case a student can still present it and it acts like an ID, thanks for the show. Onagambe, administration later, na Farida Chisusa. Duku wasaja agambe, Jimmy vira ekisimu cho. Tuvamu kwewulira. Onagambe President toina ID. Mwesa buli naye tukoye system volongoto nagaye guild taina ID kaweddemu nagaye Farida, you are very right. I left KU nga I have not voted. Actually nga I have never known who went through for guild. I only got to know of who contested for guild nenkomawo okutegeera. Onagambe olina eteta boss wange. We may need to hear from Honorable Right Honorable Speaker. Speaker oli mumusombera. Nagamba, how I love Kampala University, but banange, it should not fail people more so like me and Edgar. We have represented them well and they should too. Thank you so much. Nagambe, be well assured that nothing has changed. More so, he is the PRO. And I message Nyinji, the chief accountant told us we are sorry, maybe we will pay the fines next semester. Yes. benatwala kadeni waliwo abajjanga siriiwo ayogedde ntino wakikolako then onagambe Jacob agambye, so what have you done to balance the interests of both international and national students? Kansome message nga tonadda mu kibuuzo ekyo. The university is backing candidate who asked for dead semester to be our guild president, but we want to inform the administration that some of us did law before we joined Kampala University. So we are set to face the vetting, hence petitioning via Mugisha Jime, who's an active student of Kampala University. Onagambe, I left KU and I have never gotten an ID, yet I used to pay for them yearly, and I believe that's your office. Hope your office is improving and doing better otherwise. Thanks for turning up and not running away like the Mobs Guild president. Or why Yakutide, I don't know. Maybe he's coming, but like, let's not make everything confrontational. Sometimes people have emergencies. Not everything is supposed to be confrontational. Who said that if they are together on the same panel, you would be? I don't know. You national issues. Because now we are issues now. Yes. Onagami, however, you shouldn't look at being servant as one who will be providing everything to the students. No, it's not that. It's not in that perspective. It's about being an engine for their demands. Yes. Onagami, my lord. The words are so harsh. Thank you so much. Messages nyingi bannange sikenda kubanga Onagami, government ezanyira mu network. Onagami, missing result is one of the general problems that we face. Yet we pay tuition. That is a general problem. So, see what abakola byo lunaku lwaleero kubanda bedda kikazi tuweddeko. Kakati ngamaliriza na issue ya national na international students. By the way, yeah. Ngenda ku Rwanda. I'm only giving you 1 month. Tewagenda kuba muyizi n'omu aina missing results mu system. Awo tujja kufano. Ekyo 1 month. Nze ebiseera ebisinga. Naye yogera ebintu ebiri practice. No, let me tell you one thing. Mwali mu graduating. Almost all of you had missing results. Yes, I had missing marks. You can bear me witness. Nafuba okulaba nga abaana batutte mu court. By the way, KU was sued to court. Nentu omwana nga ayina buli kimu ne tu harmonizing embeera ne mulwanako systems ebintu ne bigenda na graduating. There were two people from South Sudan. So ngeze ebimu mbikoze mu kyama ebirala mbikoze mu lwatu. Mwezi gumu guno gokka gwe tulimu. Buli muyizi kati abaana aba bakugamba ebigambo bikankubula kye bakola. This is what they do. Most of weekend students, this is what they do. They get their papers, give them to one gentleman called Thierry. And Thierry is also overloaded and overcrowded with whatever he thinks about. Ebintu mbyete mu guild office.
mubireete mubinkwasa omuntu agambe president nakukwasa ebintu byange tewakola buli muyizi azze mu guild office ayambiddwa. I have to be on record and have to be clear. Oliwo omwana bamuyita Mary wakola naye amawulire ojjukira bulungi. Call her and ask her. Yatuuka n'ekiseera nga talina gown nga president. I don't even have a gown. Ya graduating era namuyamba nnyo okulaba nga he clears everything. Nze mbeerawo kubanga buvunaanyizibwa bwange sagala kukyeyagaliramu. International students ngenda balansinga ntya. Njagala university kitegeere nti tulina okuba ne IDs. Identity buli mwana jalina okuba nayo okusinga nnyo ba internationals. Tulina symposiums tugenda okuteekawo okwogera n'abaana abo batutegeere naffe tubategeere tusobole okubayamba okubeera mu Uganda. Abamu bakirowooza nti tekyetaagisa nnyo ID but it is a right to have it. Ngamaliriza njagala okwebaza ennyo omukutu gwaffe guno omulungi mutuwadde akadde kangi okwekubira pokopoko owa Kampala University bye twogadde nno nandibadde nga bisoomooza bibayamba mwabakeyo batuwadde essaawa namba tewali awadde adde n'ekikumi. Oh God gracious me, thank you so much banafa Abadde Digitalk mwebale nnyo Mighty Drive okutwaniriza wano eno n'okutuwa kadde akalungi. Njagala okwebaza muto wange olw'okunzikiriza soogera nko nawe it's my first time naye weebale kunkyaza bulungi and I know ne bonna nga maliriza Katonda atuwa ebisinga okubeera ebirungi ne kooti yange eno keesembeyo. Better is nothing if best is possible. Bulijjo yayaniranga kisinga. Nze abayizi ba Kampala University mbawadde desire ajja kukola bulungi. I think mumukozese. She's a good advocate for you. Okay. Messages nyingi wana zili ne mu WhatsApp group ya Kampala University alumni. Hey, ebigambo bingi mugenda biwulya. The conversation is still going on. Thank you so much for tuning in this edition of the Mighty Drive Show. I had the president, Mr. Alfred Ssembajwe from Capital's Chartered University, that is Kampala University. Thank you so much for honoring my invitation. And of course, thank you so much, Ms. Farida Bikobere, for also joining us. It's always a privilege and a pleasure having you on the show. And of course, a special thanks to our viewers. Olunaku olwaleero ku ssaawa 5 zennyini tugenda kubeera ne press conference nga twogera n'omwami Luther Ferdinand. Luther Ferdinand ye omwami yakwatibwa omwaka ogwo oguwedde ng'ateekerwa gwe baagiwetekako emisango gy'okuba nga era yambadde military fatigue. Naye ng'ekituufu ekyaliwo omwami ono yakwatibwa wali ku Kampala Road nga yeekalakaasa oba ng'alaga obutali bumativu bwe ng'akuba effigy ekya President Yoweri Kaguta Museveni. Baamusibira ekitalya ne bamala ne bamusibirako emakindi eyo era abadde akyawera ennemba n'emisango wali ku military court martial. Yafuna bail ey'obukadde 25 obw'obutaliiwo naye ali wabweru kati agenda tunnyonnyola kiki ekyaliyo in that 1 year that he was in that particular frustration. Don't miss him at 11 a.m. agenda kubeera wano nga nnyonnyola obuvo n'obwaya we babuyita n'obuddo obwa biki ebyaliwo awo wennyini ekitalya ne Makindye military court martial. Thank you so much for watching. We shall keep the conversations going. A special thank you to Alfred, thank you Farida, thank you Anita, thank you Mr. JJ, thank you Mukose Arnold Anthony, my programs director, thank you Rogers, thank you Teddy Tenjo Nabukera, my producer and alumni of Kampala University. Thank you so much Mr. Kato Tumusime, who is the director of the show. Thank you so much. Mwabagala okubanga mwewangulya hampa. Wereza ka video ngowana omwagalwawo ku namba eri noti 7 noti emu 8 noti 2 emu 2 oba 0701 800-212. Till next time. Zena ndisoso kuwana omwagalwa wange. Wega muwana kakwesekenza. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.